I had our National Assembly member, Honorable Amadou Kamara for Nyanija. He was at the program called Sunyureu on iAfrica TV. He made some certain comments there. And also I had his interview on Coffee Time with Peter Gomez. So I just wanted to make sure I come in here and clarify some of his comments. Unfortunately, on a Saturday, I invited Honorable Kamara to come on live so that, I will give him the opportunity to explain himself, those comments, but he even failed to acknowledge that invitation. So me personally now, I've taken it upon me. I'm not going to contact any of my authorities in Nyanija regarding this maternity ward. One, because this is public knowledge now. I don't have anything to hide. So if I have anything to say, I would come here and say it. If anybody dispute or thinks what I'm saying is not true, they are free to come and comment or invite me to any platform for a debate. And secondly, the reason why I stopped engaging our authorities or particularly people around this incident is nowadays people got a habit of whatever they come to you about, they record it. And I'm very smart and wise to know when people are trying to trap you into a comment to get a response, even though they would initiate what you're trying to say. So that's one thing that I have stopped saying and I will stop doing. So like I said, this program, the initial one, would be in English. So I'll cover all those points in English. So bear with me. I'll be reading them and also tackling them. After that, to be quite honest, my next language would be in Fula. The reason why I said in Fula is Nyanija, I would say 90% of the villages and the villages in Nyanija speaks Fula. So it's also good that when we're talking about this maternity ward, we say things in Fula so that my moms and my aunties and my uncles in Nyanija that do not speak English or do not hear Wolof frequently would hear and would understand what is being spoken about. So after the English version of this program, I would do a one in Fula as well. If that finishes, I will try and do one in Mandinka. My Mandinka isn't that slick, but hopefully I'll be able to try and give it justice. The reason why I'm also doing Mandinka is in Nyanija, we've got 3 villages that speaks Mandinka. So most of this discussion and all these interviews and all what's been said and written about the Nyanija maternity ward is either in Wolof or in English. So it will be good also for my relatives and my friends that speaks Mandinka in Sitokoto and Jailan and Bagadaji would also hear from what Bakari has to say in a bit of a Mandinka. And then when that finishes also, I'll wrap it up in Wolof as well, because I know some people here that are watching might not be able to speak Mandinka or might not be able to speak Wolof. Fula. So I would do another one in Mandinka. So the video will be in 4 sections. And hopefully after when I finish this video, we will cut the English version and turn it into a WhatsApp forum. And if people want to share it in our Chairman forum or Nyanija forum, that's entirely up to them. They can do that. Then also the version in Fula would be turned into a WhatsApp audio also, so that our people in Nyanija will get to hear me what I got to say in Fula, and that will also be said in our platform. The same thing in Mandinka, the same thing in Wolof, because in Nyanija, we've got 33 communities. I would say majority of those communities are Fula speaking, but we've got 3 villages that are Mandinka speaking, and we've got, I think, 3 to 4 villages also that speaks Fula. And this message is not just about Nyanija also, because this maternity work, some people do not know the impact of it. It's not just about Nyanija, but it indirectly or directly also affects Upper Salum, which is a neighbor to Nyanija. So there is 3 villages in Upper Salum called Bati Ndar, Bati Hai, and I think Bati Jam again, if my pronunciation is incorrect. Those 3 villages, Chairman is closer to them than to go to the health center that the government is building in Jao, because in terms of proximity and distance, Chairman is close to them. And in fact, right now, whilst that construction is going on in Jao, most of those villages nearby to Chairman in Salum are coming to Chairman. This is a fact. So basically, as I said in my heading, I had our Honorable National Assembly member said on Sunyureu, and this comment was very striking, when he said we should, the panelists or people should ask why Chairman only, or why Chairman for the Chairman Maternity Work project that was chosen by the Gambia Diaspora Club. And by the way, that project today, the foundation would have been erected. Maybe there at Lento, that project has stopped. All right.
But my response to him is, why not chairman? If he's asking why chairman, my message and my response to him is, why not chairman? And I'll give you a fact why I said, why not chairman? Now, first and foremost, our authorities in Nyanija said that this diaspora club project was a UDP project, which happens to be false and not true. That's done. They also said the leadership of the diaspora club are also members or active members of UDP. So they label even the leadership of the diaspora club as UDP, which turned out against to be false, not true. Now, they said when the diaspora club wanted to initiate this project in Chairman Nyanija, the Ministry of Health and the government were not consulted. Again, records and conversations and facts has proof that's not true. That's false. The same district authorities said they were not consulted or informed, which is against false. If anyone was not informed directly, I would say was Honorable Kamara. I'll give him that credit. But Honorable Kamara, in his own interview, said the chief had told him about this project months back. And he visited the hospital or the health center and saw those blocks there. So it wasn't a matter of he wasn't aware, but I think it was a case of he wasn't informed directly or personally or according to him in a respectful manner. So again, it's good for us to clarify that. Now, they also said the government secured a grant from ADB, and he further said on Coffee Time, and this is, I'm not making this up, I'm not accusing. He said on Coffee Time, the government grant from the ADB, the clean money is already there. It's in the Gambia waiting for works to start. This is his words, not my words. Again, that is false, because when we went to the ADB website, which was published sometimes around end of November 2024, which is less than 2 months ago, communities that were listed to benefit from that ADB project were communities namely in there, in the website, is Kuntawur and Fatoto, right? So Chairman was never mentioned there. There is some other development aspects in terms of skill centers or early child education that were listed in the ADB website. But the Chairman Health Center was never mentioned there. And it's also good to clarify that the foundation laying ceremony of the Diaspora Club happened on the 30th of December, 30 of December. And that's where the place where we've got over 4,000 blocks waiting for the project to start. And it's on the 30th of December at Chairman, in the front of the regional director, in front of all the other communities, that's where the Diaspora Club signed their contract with the contractor for that project. And the contractor was paid 30% of his fees as the contractor. That happened on the 30th at Chairman. So it's good for us to clarify that. And it's only when this project was stopped, bearing in mind, I said the signing ceremony, the foundation laying ceremony happened on the 30th. It was on the 3rd of January, 4 or 5 days after, when the Honorable and our Deputy Speaker went to Chairman to have a rally to celebrate their newly, I will not say even elected, newly selected NPP councillor, lady councillor for Nyanija, because that lady never went to election. Two people were interested with her. One was disqualified because of age, overage, and the other one was made to withdraw. So that lady, I congratulate her. She's from my village. She's my sister. But there were no elections held. So to wait until they stopped the Diaspora Club project on the 30th and then go to Chairman and make a political rally, and that's when they informed the citizens of Nyanija and Chairman that the government have secured this grant. And it's after that day that they sent officials from the Ministry of Health, either the 3rd or the 4th, to go and do feasibility studies at the hospital. So it's more like bringing the cart before the horse. Because you can't say that you've secured the ADB grant. We went to the ADB website, it's not there. You can't go on a national radio platform and say that the clean money is there
when the clean money is not there, because we all know how these international donor partners work. They're not just going to hand you their physical dough, their physical cash. Now, for them to be able to support that chairman project, a feasibility study has to be carried out. And when a feasibility study has carried out, the impact on the environment, where it's needed, the project proposals, the plans, and the costing, and the budget is done, that's when the donor partners would then say, right, we can give you that grant. So our authorities can fool or try and mislead our people, but we, the educated people and the exposed people, will not sit down and wait for them to do that. So this ADB grant, even the people that they sent to the health center to do the feasibility studies, we don't want to name them. We don't want to expose them. Gambia is a small country. We all knew each other. They said to us, if that project is going to happen in Chairman, it can only happen later this year towards December or next year. And that just confirmed two things that I've also said. That if we had grant, that grant would have been tabled at National Assembly, which Honorable even denied that not every grant and every loan needs to be tabled at Assembly National. That's false. I can claim, I can cite here the relevant section of the Constitution, the relevant sections of the standing orders of the National Assembly of the Gambia. I can quote to him the relevant section of the Public Finance Act of the Government of the Gambia, which says that every loan and grant or international agreement that the Gambia government take on behalf of Gambians needs to be taken to the National Assembly to be ratified. And it didn't just stop there. Any funds that is being taken on our names, either through loan or either through grant, those funds needs to go into the consolidation fund, which is our expenditure. And that needs to be explained how it's spent. So that it looks like whatever we get coming in and however is going out, the National Assembly have a say on that. It's unfortunate to hear our own National Assembly member, who is not new to Parliament, by the way. This is his second term to be saying such misleading statements. And I'm openly saying it here. If he thinks I'm not saying the truth, because he tried to be a bit technical, the framework and all that. My friend, don't try to insult our intelligence, right? You are not more educated than us. You are not more exposed than us, you know. So you can try and fool my moms and my aunties in the village, but not Bakari or not other people. So let's get that facts right. Now, bearing in mind, this project, they've labeled UDP, not true. They said the Diaspora Club, it's UDP, not true. They said the funding, ADB funding is not true. Now, few things I'll also have to just dispute, because our Honorable National Assembly member for Nyanija knows very well that on the 21st of November 2024, President Barrow spoke at Buduk in Nyanija during the Meet the Farmers, Meet the People store, which is a constitutional provision for the president to do. But we all know that has now turned into a political rally for the MPP. Now, on that day, Honorable Kamara spoke. I have the audios. I've listened to it. My brother, Deputy Speaker Sidi Njai spoke. I have the audios. Some of their MPP councillors spoke. The chief spoke. Ahmad Ba spoke. The president spoke. None of them have mentioned this project they're talking about now. Do we think as Gambians, if that was true, that project was initiated or it was in place, do you think the president or all those authorities that spoke at the Meet the People store at Buduk would miss to inform the people of Nyanija about such project? That just tells you these people have not been honest and upfront about us, right? Now, in his program again on iAfrica TV, he said, let me just read this, that the government of the Gambia, after all they stopped this project with Diaspora Club, and let me just make this very clear, up to now, the government has not even contacted the Diaspora Club officially. Even their revocation letter was sent through the regional office to
the OIC, which is the officer in charge at the Chairman Hospital, and it's that officer in charge that took that letter and take a picture of it and send it to the diaspora coordinator, who took that letter picture and sent it to the diaspora club. So the government has not even up to date today, I'm telling you, because I categorically confirmed this yesterday, that the government of the Gambia has not even given that revocation letter to the diaspora club. How disrespectful is that? Right? And secondly, also, they did say that the government, he said this, that the government has written or is about to write to the diaspora club for a mediation or a way forward. Again, I got verified, confirmed facts. As of yesterday, that has not happened. Again, that means what the Honorable said at iAfrica was false, not true. Now, he said something else again, which is not true and false. He said he made attempts to get contacts of the members of the diaspora club, but he didn't have the opportunity. Now, let's make something very clearly. I am the diaspora PRO for the Nyanija diaspora team. Honorable knows this. We work with him on so many occasions, including some of his own initiatives. Now, when the diaspora club launched this project on the 30th of December 2024 at Chairman, guess what? They're labeling the diaspora club leadership as UDP. They're labeling the coordinator as UDP. Fine. They're saying that project is sponsored by UDP, even though for me, it's narrow, selfish, egoistic mindlessness to be talking about like that. Because even if it is Lawyer Dabo that has given the diaspora club $10 million is to say, go to Chairman, the women of Chairman are struggling, the community of Nyanija are struggling, build a maternity ward there. That is a good thing to do. And the authorities in Nyanija plus this government should have even commended and applaud Lawyer Dabo if it even was sponsored by Lawyer Dabo. Neither to say the diaspora club have members across all parties, NPP, UDP, PDOIs, you name it. Now, coming back to the attempts he's trying to say, he's tried to contact the diaspora club, is false because these people, when they did their inauguration at Chairman, guess what? They didn't went to the coordinator that they're labeling now as UDP. They didn't went to his house because some of these diaspora club executives, they know me personally. Some of them for even more than 30 years. Some of these diaspora club members, some of their parents originated from Chairman. So guess where they went? They went to my family home. That's where they had their breakfast and lunch. They didn't went to Modu. They went to my family home. The reason why I'm saying this is everybody that knows me knows I am a staunch supporter of PDOIs. So you can't say that me then, I am part of a UDP project, even if it was true. Right? And some members of the diaspora club are known to be party members of even NR and NPP. So to label this leadership of the diaspora club as UDP-led is false, it's misleading. And Honorable knew that these people went to my family home. If he really was interested in speaking to them, he could have reached out to me. He's got my number. He could have said, oh, Brother Bakari, I'm hearing this. Or even someone like me said, what do you know about this project? I would have shared everything that I know with him. He didn't do that. If he reached out to me and said, oh, do you have the contact number for the leadership of the diaspora club? I would have happily given it to him. He didn't. All right? So, and then he was interviewed on Teranga FM. Right? But he was interviewed after the diaspora club PRO was interviewed. And the lady or the person that interviewed the Honorable able to get the contact number of the diaspora PRO and handed it to Camara. And the diaspora team PRO and also the president of the diaspora club, after that project was stopped, they were in the Gambia for more than a week. Not anybody from our district authorities, not anyone from the Ministry of Health, not anyone from the government made any attempts to reach out to them. Even the WhatsApp group that they had, where they did all their plans and everything, that WhatsApp group now, they dormant there.
And as of yesterday, I can confirm that Honorable Kamara, even though he said he tried to contact the Diaspora Club PRO or any of their leadership, I can confirm that he hasn't reached out to any one of them. So again, that's false. Right, let's carry on. Now, one of the reason why I'm coming here to talk is to do with when he said, why chairman? And when I hear that comment, I shook my head. I was appalled. I was disgusted. I was angry. I was like frustrated. Why chairman? For a National Assembly member to sit down on national platform to question a development that's been brought in by sons and daughters of the land from their hard-earning cash that decide to bring that project for the people of Nyanija and chairman to benefit from, he's questioning why chairman is not chosen. Now, he is the chairman of the National Assembly Select Committee for Health for the last 2 years. In his first term, he was a member of the National Assembly Select Committee. He was a member, and that committee was chaired by Honorable Usman Silla. When we went to this last 2022 or 2021 National Assembly election, and he secured his second term, he was then elected or nominated or selected, whatever you're going to say, as now the sitting health chairman for the Select Committee in the National Assembly. So this is someone who even have a background in medical. And you ask yourself, as the people representative, regardless of who voted for you, UDP, NRP, whatever, once you become the MP, you represent everybody. Why our hospital or our health center, I'm careful to say health center, not hospital, why was it so neglected that we have 2 delivery beds in the only health center in the entire district, serving 2 or 3 other communities in Salem? 2. If we get more than 2 women giving birth at a time, one of them would have to give birth on the floor or somewhere else. And in fact, women in Nyanija now, because of that degrading or lack of a dignified way of delivering, bringing life into this world, some of them are even preferring giving birth in their own bathrooms. Some are having complications just because of that shameful act. It's not a question that the Chairman Health Center maternity ward is one of the worst in the country. In fact, we've seen it in the UNICEF report. Some of the data that the coordinator gave the Diaspora Club as a resource why chairman was chosen came from that health center and came from the regional office. Even it tells us how many children has died or passed away through maternal mortality deaths at Chairman Hospital. I have an audio of someone from a village called Sinchi Umar in Chairman that lost his 2 children in the last 2 years in that health center. And Honorable Kamara is our National Assembly representative. He is the chairman of the Health Select Committee at the National Assembly. This is all happening at this district. Nothing was done. In fact, Honorable Kamara, he cannot tell us the last time he visited that hospital officially. I mean officially, because as the NAM of the district, the only district health center in your district, you shouldn't go more than 6 months or a year without visiting official. And what I mean by official is telling the leadership of the hospital that as the National Assembly member, I'm coming to Nyanija and I would like to have a meeting with you guys and I'll visit so that I can listen to your concerns and all that. Amadou cannot tell us when was the last time he did that. In fact, we had a program on AG Radio where he was invited and I was also one of the panelists. I challenge Amadou some of the things that is happening in Nyanija. And not just me, 3 other panelists from Nyanija were there. And this is an individual who is elected by the people of Nyanija to represent us, to better our lives. But, again, I heard when they even teased him on iAfrica, you are driving a Parado. He said, yeah, he deserves it.
How about the women that have only 2 maternity beds in Nyanija? Don't they deserve more? Don't they deserve better? You are driving a Prado which costs more than 3 million. You living in an air-conditioned house. You drive in an air-conditioned car. And all of that, you get that because of the people of Nyanija elected you to go and represent them. But no, your selfish interest and what benefits you is what is in your head. It's the ego that you have now. To the extent you are saying you deserve that car, but our women, what they deserve then is that kind of delivery beds in the Charmen Health Center, where we have 2 beds, where some women, if they even give in birth, they have to do it in the floor. The worst thing is, you were aware that health center had a fire breakout. Few months back, you were aware. You even took your own family patient into the hospital one night, and it was so dark. I am appealing to anybody who is watching the program, please don't call me because you will interrupt my rhythm and the program. Yeah? Now, you went to that hospital and you find it so dark and you were aware of that fire outbreak in the hospital. What was happening in that hospital is doctors were using candles or torchlights or their mobile phones to attend to patients. That's what was happening in Charmen. And I would give credit where credit is due, but I would even say your credit is not warranted because as a member of the National Assembly, you have what is called a Constituency Development Fund, which is purposely to benefit the people of Nyanija, everybody, everywhere. And I know for your first 5 years, it was 300,000 every year. Your second term, which is now coming 2 years into that, each year, you should get more than $500,000 of taxpayers to be used as Constituency Development Fund for the people of Nyanija. Now, you use that Constituency Development Fund to rehabilitate the Buduk Health Post. I will give you comment for that. But the only district health center, where the nurses are, where the doctors are, where the midwives are, during that fire outbreak, when you went there and you found out what was going on, I challenge you to come and tell us how much did you spend to help fix that. It's not even more than 10,000. Yes, we should acknowledge every effort. If that was coming from your pocket, mashallah. But you have $500,000 of our Constituency Development Fund. So the only thing that you can spend to help alleviate the lack of electricity and the challenges that the doctors have there, using candles, torchlights, and mobile phones to attend to the women's giving birth, you've only spent to buy one battery, a battery that cannot even put 1 or 2 light bulbs on, a battery that cannot even charge a mobile phone. And that's what you're saying. I don't want to brag. I don't want to say what I'm doing. Listen, my friend, if you did what you were supposed to do, like the same way you mentioned in the Buduk Health Post that you refurbished, where you spent tens of thousands or even more than 100,000, you would have said the amount that you spent at Charmen Health Center. But you will not say that because you know it's shameful. The only district health posts that have lack of electricity for months, have fire breakage, outrage, doctors' quotas is non-existent, critical patients has been torn away at night, doctors are putting their lights, mobile phone in their mouth like this to attend to women giving birth, and you are the NAM. Not only the NAM, you are the chairman of the Health Select Committee. And what you gave them cannot even light up one room. Yes, I will say it here, and I'm not bragging. I'm a proud son of Nyanija. Good people and good daughters and son of Nyanija from the diaspora were told about this. This was 2 weeks before the diaspora club came and do their foundation laying ceremony. We spent over $40,000 to fix that. Where were you? What have you done? Now, I've got some points. Let's go on.
Now I will come and address his question of why not chairman. I don't even need to read this. This is interesting. You see, it's what they call in Wolof. Kunya domonga. You know, sex la feka tankile sa game and you confirm your domonga. See, Amadou Camara spent his senior secondary school in Chamen, the village that he's fighting now not to have this maternity ward. That's why he did his grade 9 to grade 12. And he was hosted by the same Cham family that he's labeling UDP and fighting now. If anybody representing Nyanija today should have known the plight of Chairman and Nyanija in general, should have been Honorable Camara. No. Now, he said, why Chairman? Why not somewhere else? And he suggested something very interesting. And this is why I said that wall of proverb there. Honorable Camara, we had a program on AG Radio, and he was asked what interventions has he brought to Nyanija. He started naming them, and I'm sitting down there taking my pen, noting them, because as of that day, I didn't know most of the things he's doing in Nyani. I was like, this is good for me to know what our MP is doing for our people, considering he is our elected member, also knowing that this individual is allowed or is given over $500,000 each year to help with what we call a constituency development fund. So I was interested, and I was keen to hear where are those funds going. In fact, before that, I even questioned it in our district platform. Can he share to us in the last 3, 4, 5 years, where has the district constituency development fund gone? Never answered that question. Now, when he came to AG Radio, he started listing milling machines, providing and supporting clean water. That's all good. But you'll be interested to know none of those projects he mentioned or none of those interventions through the Constituency Development Fund has been earmarked for Chairman. And I sat down there listening, knowing I'm from Chairman. And I am someone, they know this. I even advocated for the health post at Buduk when pictures emanated and videos showing how deplorable that health post was. The district chief knew about that, could not write or talk about it because, you know, he's worried about his job. His children could not do that because it could be linked to their dad. Guess what? They sent me those photos and videos. I published them on my Facebook. I can share it. So I'm not just advocating for Chairman today. I advocated for Buduk even when it needed it on social media. And guess what? The then Ministry of Health was Dr. Aissatou. Dr. Aissatou that I've spoke to not once, not twice, through when we needed some other similar interventions through another organization called GDHI. And when I posted it, Dr. Aissatou is alive. He's not dead. She's not dead. And I wish her well and long life. She led a delegation to Buduk to survey and assess the issue that we raised at Buduk in Nyanija. So today, I'm not taking the credit of that, but I would say I've put it out there. What government do or what government didn't do is up to them. But I put it in the public there. He didn't do that. The chief of the district didn't do that. His children didn't do that. The people of the village didn't do that. I could have said that I'm from Chairman. Why would I do that? But I know Nyanija is one. And if people in Buduk are affected, people in Chairman would be affected. I don't see this Chairman versus Buduk. But this is the trajectory that the Honorable is dividing because his political base and his political capital is in that area. He's seen the other side, particularly Chairman and the other areas, are more of an opposition. That's where you got the likes of me, who I'm a Doi supporter. I will always advocate for Doi. You got the likes of Modu Cham that they label UDP. Their family, most of them are UDP. And the biggest village in Nyanija, which is Chairman, you cannot try and make people to love and support one party. That's unconstitutional. The Constitution gives us right to support any party that we like. So just because some of the people that challenge you during elections are from Chairman or in that area doesn't mean when you become the MP and you are now the MP for everybody, you have to marginalize those people. And when he mentioned those projects on AG Radio, I challenged him. I said, but Honorable, sorry. All these places you're mentioning, I didn't hear of Chairman. Why not?
He was put on the spot. He knew what he said. He said, you are right. I think we will need to make some adjustments to fix that. And next time, we would definitely consider chairman. This is less than 4 months ago. So I'm not surprised today the likes of Honorable Camara are fighting tooth and nail to make sure that project for the chairman maternity ward do not happen. Because his actions, his speeches signifies that. And the reason why he's not advocating for chairman is because that's not his political base. And the reason why he's advocating, and now to the extent of even suggesting a project where over 4,000 blocks are in the Chairman Hospital Health Center. The contractor signed the contract at Chairman Health Center. That's where it's been signed. The contractor has been paid over 30% for a contract in Chairman. Now, when he was asked at iAfrica, he said this, why Chairman? Why not somewhere else? And they were like, what do you mean? He knew if he says Buduk only, we the people of Nyanija would cane him. He knew this. He said, why not we take it to Jailan or Buduk? I laughed. You know, the village that he says, why not we take it there, Buduk, Honorable Camara is from a village called Sare Janko. If Honorable Camara stood at his bathroom in his village, his next door neighbor is Buduk. So he said that project shouldn't be at Chairman. It's a UDP project. The leadership of the Diaspora Club are all UDP. But now he's suggesting that same project that he said everything needs to be removed from Chairman and taken to his village. Because if you say Buduk, that means Sare Janko. There is no distance. It's the same village. How hypocritical is that? The project that you said should not happen at the village. By the way, Chairman is the biggest village in Nyanija. It's so big that if you divide Chairman, it can be equivalent to 10 or 15 villages in Nyanija out of 33. That's the fact. And not only Chairman, the last village in Nyanija in Sitakoto is behind Chairman. It's a Mandinka village called Sitakoto. Their easiest or their next door village is Chairman. Now, immediately after Chairman, in fact, where the hospital is in Chairman, is closer to a village called Sare Alpha. It's like less than 100 meters. Now, Sare Alpha and Conte, immediately after Sare Alpha, the villages are so close now, if you don't know the boundaries before, you wouldn't even know whether it's two different villages. That's how close Sare Alpha and Conte is. And Sare Alpha is less than 100 meters to the health center. You pass Conte, you go to a village called Sinchi Umar. Sinchi Umar, two roads. They can use the hill road to come to Chairman for less than 10 minutes walk. Or they can do through Conte for less than 10-15 minutes walk. Same as Njau Jaha, which is one of the few villages, Wolof-speaking villages in Nyanija, and the same as Wellingara. So you got 7 to 8 communities in Nyanija, excluding Chairman, that they are less than 10-15 minutes walk to the Chairman Health Center. And not only that, in Salum, Upper Salum, which is not in Nyanija, 3 other villages are there, the 3 Batis. They are more closer to Chairman than to Njau. So Honorable is now telling us, with all those communities that are close to Chairman, that project now, hence the government is bringing another project that should be taken to his backyard. I'll call it his backyard. Or taken to Jailan. The reason why he mentioned Jailan is because if he said just Buduk only, it would have been so obvious. And Jailan, Honorable, hardly steps his foot there. It's 2 Mandinka or Jahanke speaking villages. In fact, our last Nyanija cultural weekend, which was hosted by Jailan Bagadai, when he went there, he knew what the villagers told him, that we hardly see you here. So he was just mentioning Jailan because in Nyanija, the health center is in Chairman, but we have 2 health posts, one in Buduk, one in Jailan. And guess what? Those 2 health posts in Buduk and Jailan is the nurses, the doctors, and the midwives from Chairman Hospital that have to go there 1 day a week for what they call trek. So they go 1 day a week to Jailan and 1 day a week to Buduk. And in fact, there has been cries that we need more midwives, we need more doctors at Chairman Hospital. Now, what Honorable is suggesting, or for only his way forward, as I can think of it,
is, okay, we stopped the diaspora project at Chairman. The government intervention that we told you, he doesn't even know when it's going to start. He cannot even bet his MP seat or his National Assembly seat when it's going to start, because he was asked, if this project that you're talking about, the government have not finished by 2026, would you relinquish or would you resign from your seat? He said, when the time comes, I will do that. He laughed, which was bollocks, excuse my French, because he cannot assure, he cannot stand on national platform and even tell us when this project is going to start, that they're talking about. He cannot even tell us when it's going to finish, because he's the same person that went on Coffee Time and said that the ADB funding is already available. It's not available because it's not even on the ADB website. It's not even on the National Assembly table. It's not even in our budget. Now, imagine now for today, if we take that project that he fought tooth and nail to take to Buduk. Let's say just Buduk, because they're saying that's the center. All right? His family would benefit, but then every other community in the Chairman area would be disadvantaged. This is the same guy that have continuously disrespected that project, disrespected the leadership of the Diaspora Club. And if that project goes to Buduk, remember what I said? The health post and Buduk, it's only mounted or it's only staffed once a week. So what Honorable is trying to tell us, if the Diaspora Club take that project of $7 million and put it on Buduk, it's going to be what we call a white elephant. What I mean by white elephant is, because if a woman wants to give birth at Sare Janko or Buduk or Sare City or the surrounding villages, guess what? There is no doctor or nurse there. They would have to go to Chairman. Or is Honorable telling us then, what's going to happen is, if the woman needs to give birth, they will be told to wait until the Monday or the Wednesday or whatever the doctors from Chairman Health Center are coming there for them to go and give birth. Why not that project stays in the place which we call a one-stop step for everything, so that anybody in Nyanija that have real maternity issue with the Diaspora Club project they are completed, they knows they need to make their way towards Chairman. If they go there, they've got a very good facility. Not only that, the facility, but also they would have the doctors and nurses there ready. But he's now suggesting for us to take that project, or that project to be moved from Nyanija Chairman to go to Buduk or to Jailan, which do not have medical staff positioned there all the time. How pathetic is that? Just because, one, you think your political base is not in Chairman, or you perceive your opponent is a UDP member, and all this. So all that what they've said in this project, now he wants it in this backyard. So he's now going to tell the Diaspora Club to remove their 4,000 blocks and move it to where he's suggesting. The money and the agreement that the contractor had with the Diaspora Club was at Chairman. Is he going to renegotiate that for that to be moved? Why should that be even moved when that project is needed more in that hospital, in that health center? Where is in that health center that you got the midwife, the doctors, and everybody? Where in that health center, I would say half of the citizens of Nyanija would use, including some of the Salum. But now he's got the guts and the nerves to suggest to people that came to help us that they disrespected what to do with their own funding, which he fought tooth and nail not to happen. We had some of their audios. When they had their MPP rally in Chairman, they did not say it in public because they don't want the government to know what these people are saying. They said that anybody who initiated or touched that project, they will bring the army and the paramilitary to deal with it. That's the threat that they put at Chairman Nyanija. It's a fact. Let him deny that. So do you think that person wants mediation? Do you think it's respectful for even that person to suggest what the Diaspora Club should do? How disrespectful is that? And this is the same guy that called the officer commanding of the Chairman Hospital and said that program should not happen there.
This is the same guy that called the alcalde of Chairman and tell him that program should not happen in his village. And the alcalde got scared for his life and his job, which is paying him nothing, and he ran away. Because, put 1 + 1, Amadou is the NRP NAM for Nyanija. Who is Amadou's party leader? Is Ahmad Bah. Who is the Minister of Local Government and Lands? Is Ahmad Bah. Where does the alcalos and the chief reports to the government? Is to the Minister of Local Government. So, if that young boy, I will not even call him honorable because he's my younger brother, and I'll call him young boy, have the nerves to call our alcalo, to tell our alcalo what needs to happen in his village. No, if the alcalo do not attend, there is something else to that. And he even went further. At iAfrica, he said, yeah, the regional health director came there to stop the program. And when he came, they were in a celebration mood, dancing, singing, and he had to stop that. Again, that's lies. The regional director was sent by the Ministry of Health because the PRO of the Diaspora Club went to see the minister and the minister was not available. He saw the PS2 at the beginning of December, that was well before the inauguration, and gave them the invitation. And it was the PS that told the Diaspora Club that we would send the regional director. So he just didn't fly up and come. Yes, we knew you called him, but the ministry knew about this program. The Ministry of Women Affairs knew about this program. Henry Gomez, the advisor to the president, knew about this. The government spokesperson, Sankare, intervened for the government to give the Diaspora Club this clearance. FAP Foundation was invited. An invitation was sent to the First Lady. This has all been done. So do you think the regional director can come and stop that? And in fact, that's not what he did. This guy was so unprofessional. Imagine the Diaspora Club left Banjul 6 o'clock in the morning to get to Chairman. They arrived at 11 o'clock. This guy was coming up from Bansang, which is less than 1 hour drive from Chairman, but they got there before him and waited for him. This is the kind of unprofessional attitude that we got from our officials. And when he came, he had to apologize. He never came there to stop the program. In fact, he was given this podium to speak by the Diaspora Club. Yes, that's where he started mentioning, oh, there should be a partnership, there is something coming up, which was all nonsense because it's the nonsense that you fed him. We had Nyasi went to Membekerin telling lies, saying that the Diaspora Club has not engaged the ministry the way they should not have not notified them and all that. That same Nyasi is in that WhatsApp group where discussions were held, where plans were shared, until the ministry reviewed those plans, make the Diaspora Club again to review their plan for 2 times, then ratify the final one in line with the standard how the ministry wanted the maternity ward to be built. So how can someone sit on a national platform and say that the ministry or the government were not involved when those people, 22 of them, are in one WhatsApp group, including that Nyasi? Did he have selective amnesia? Or does he have a memory amnesia to forget that he's in that WhatsApp group? See, the problem with our leaders, they need to be honest. And they need to put their ego and their personal interest aside when it comes to serving the people. Now, that maternity ward, that takes me to sit down here on my day off to talk about 1 hour. My wife would never give a bath there. Neither any of my close family friends or members. But it's for our people. Even if it was a UDP project, it's to benefit the people of his constituency. In fact, if he have a butut, or he could have taken some of his constituency development for, withdraw it all, and say to Diaspora, let's meet up. That's my $500,000 of constituency development for. Here you go. This is a good project. Don't you think he would have had credit for that? He would have. He should have participated. But no, he knew all about this. He sat down in his corner, and now they're playing authority and power. Power invested on you through the people that elected you. Nobody have power in this world apart from Allah. And any power or authority that our elected people got, that is entrusted to you by the people that elect you. In fact, these people are our servants. But the mentality in Africa or in Gambia, yes, honorable do, honorable da, they get big. They drive in their expensive cars, whilst our women are giving birth on a donkey cart. They drive in their expensive Pajeros,
And he's saying he deserves it, while our women in Nyanija are giving birth at their bathrooms or their toilets, or if they come to the hospital, we only got 2 beds. If it is more than 3 women, one of them would have to give birth on the hospital floor. And he's driving that car and he's saying he deserves it. How did he get to deserve that? Is it not the people of Nyanija that voted for you? Are you not representing the people of Nyanija? Now, when they give you that title, the National Assembly, they say the National Assembly member for Nyanija. They do not say the National Assembly member for NRP. And in fact, the word national now means you're representing the whole Gambia. Not just alone for Nyanija. Either people that voted for you or people that did not vote for you. But this is the Igor nationalistic attitude that our leaders have, including my own name, Honorable Amadou Camara. I said I was going to make this one short in English. What I would do is, please give me a minute. I will come and do one in Fula only. Yeah? And hopefully I'll try and brief that in Fula and in Wolof and in Mandinka. No, I'll do Mandinka first. No, sorry, Fula first, Mandinka and Wolof. Comment Bakari, Bakari Ba, woni ɓiɗɗo jibinande chairman, jodi Angleterre guy. Bura andere Bakari May Diallo woni PRO kadi Nyanija diaspora. One of sotɓe kadi e Nyanija diaspora. Mi yinno rek yewtude seeɗa e pular hande. Sabu enen fo en kumpaka haala won kaka chairman ton e jaga ton woni kulle on maternity ward mbolo ɓiɓɓe Gambian wonɓe leyɗele wiyete diaspora club ɗaminanino pour chairman l'hôpital ɗon. Gila ɗum yeeyi noon ɓe jewtidi e laamu no ɓe potini yewtirde e laamu. Laamu okki ɓe kayit pour no ɓe darnide l'hôpital chairman ɗo. Ɓe ngari ha ɓe puɗɗi pour le projet ko enen fof en kumpaka en jiino affaire woniri ɗon jaaga ɗon ɓe ngari ɗon neɗɗo holli ɓe teddungal kono gila ɗum yawti kadi laamu ngu ari ittiti on kayit mbo okkunoɓe o. So ɓen ha hande projet maɓɓe o na dari dula goto. En nani kadi laamu wi wondenoma sa ɓe gacci on ɓe taƴi on projet taw ko pour wondema laamu Gambia heɓani ko wiyete ko grant through the African Development Bank pour moƴƴintingol l'hôpital chairman o. Ko ɗum laamu wi ko ɗum waɗi ha ɓe taƴi ɓe mbi ɓeyo ɓe gaccu taw. Ɗum fof no neɗɗo yewtaten laɓɓina ɗum ha laaɓa pos sabu enen fof en kumpaka hande l'hôpital chairman o koma ko woni l'hôpital goto mo joguiɗen e nder jaaga fof ko ɗon neɗɗo ɓesnata ko ɗon neɗɗo artaw kala ko wona ko sogli e yefi docteur. Eyi enen fof ɗen kumpaka kadi l'hôpital chairman o ko balɗe ɗiɗi ɗo rewɓe ɓesnata gonɗon. Joni joni so rewɓe tati ngari walla rewɓe nayi woɓɓe ngalata ɗo lelisa walla rewɓe ɗiɗi ɓesnoɓe e koore mum no suudu ndu faɗiri ni taɓe ɓattodiri te ɗum nena hersini wonani teddungal e sutura e debbo sona ɓesna. Diaspora club o noon yeehi ha jooɗi yejjiti heɓi reportaji kewɗi turu e mbolo biteɗo UNICEF gandanɗa ko mbolo aduna fof ɓen bindi e report wondenoma CRR particularly enen heede jaaga ton ɗen tampi e kulle ñawuji saka ɗo rewɓe ɓesnata. Ene ɓe nani on report noon diaspora club o taɓe liggodima e laamu ngu ko ɓooyi ko wayno ɓe liggodima e laamu ngu ɗo l'hôpital Banjul mawɗo ɗo ɗo wiyeteɗo RVH ɓe darni ɗon pédiatrique woto ɓe mbaɗi ɗon spend ko yata millionaji 3 dalasi. Ɓe gimmi ɗo ɓe jeeyi to l'hôpital ɓe gandanta ɓe cellani ɓe hakkil ko ɗon ɓe ñawde to wiyete ɗon tanka ɓen no ɓe liggi ɗon. Ɓe jeehi kadi to wiyete to mile to prisons ɗo yimɓe ɓe gandanta so lawol tegiɓe e dula goto ko ɗon ɓe moftete ɗon ne ɓe jeehi ɓe liggode maɓɓe ɗon. Ɓe nawi ɗon bagage uji rewɓe nangaɓe ɗon ta so lewru ndu mayi ɗin bagage uji ko rewɓe sohlata ko ɗum ɗon fof ɓe gaddi ɗin bagage uji ne ɓe nawani ɓe ɗum ɗon. Tegani fotani ɗon kadi nadi sukaɓe men Gambe hoɓe hande no nanga mile 2 ta alaman maɓɓe ko ɓe nangira ko ɗon ko ujunaji 2 ha ujunaji 3 ɓe ndaari hen ko heewi hen maɓɓe kadi ɓe joɓani ɓe alaman maɓɓe ta woɓɓe sa gandanta ko maɓɓe rek ɓesgu maɓɓe yakori pour ɓe gaccita ɓe jeeyi ɓe duttoyi to ɓesgu maɓɓe to ɓen na liggo joni na nafa ɓesguli muɗum. So ɗum fof ɓe liggima ɗum. Tegi hen kadi SOS Children Watch ɓe liggota toon e maɓɓe ko rewiri noon. So sa yi ha chairman suɓano noon ko report UNICEF o e kadi ta ɓe jinno wallude dula goto to dowri to en. So ɓe jewtide yimɓe kewɓe yimɓe kolliɓe wondema wadde ga yala façon ɗum ɗon moƴƴate chairman. Hende ɗum fof yewta ha ɓe nani ɗum ɗon fof ɓe mbine moƴƴat ɓe ganda nder chairman ɗon e jaaga ɗon ko woni sattele meɗen ko rewiri noon. So ko nden ɓe gimmi ɓe neldi biteɗo Modou Fat Jawel jeeya chairman ɗon kanko woni sport chairman
sport chairman don ta waɗi biteɗo musidɗo men biteɗo goɗɗo je Suma Cissé ta on liggude ma muɗu e projet kaji goɗɗi wayno ko ɓe darni ko ɗon jawja e baati jaha ɗum o fannuci e sukaɓe wonɓe ɓe dare ko rewiri noon so e nden yewtoɗon ɓe kolliri wondanoma modu de ɓe liggodinoma e mabɓe te modu ko neɗɗo kolnaɗo o waɗata tappale o wujjani te ko liggaji ɗo wujjiɗi ɗum liggiɗi ɗon foof koye laaɓal e laawol kadi o tegi ɗum e nden yewtere ɓe mbaɗi feere ha ɓe mbaɗi kol joom saare meɗen chairman biteɗo Ba Jibilere Cham sabu waɗi ɓiɗɗo chairman najo goto biteɗo Modou Moussa Cham woni ɓiɗɗo Mama Koyta Cham wonno député meɗen fof onne mo tawano e diaspora club so ko on waɗi feere sa okki ɓe numba alkalo chairman woni Jibilere Cham hende ɓen biteɗo diaspora club ta on tuma PR maɓɓe goɗɗo gonnoɗon biteɗo Alaji Diallo on ko pullo ko on waɗi kol Ba Jibilere ɓe jewti o sifani on fof everything ha Ba Jibilere hoɗum ko ɓe kaali o wiɓe so jiiɗi ɗum hayso ko pakka cohluɗon ɗo miɗon mbawi okkude pakka ɗo darnuɗon ɓe mbimo ala minen min ɓoyi liggoɗo e laamu e Ministry of Health so min jaha min jewtida e maɓɓe so min dara maɓɓe no weccoli sabu so ɓe darni ɗon wona ɗo l'hôpital ɗo ene kadi wano konko wiyete ko private te sa darni ko wiyete ko maternity ward ko bake ɓa ko wiyete ko midwife walloɓe yimɓe jibinugol e ko rewno e noosi ɓe doctoraɓe dara sukaɓe ɓe debbo ɓesnoɗo e kadi so ende diaspora club rutiti o ɓe jeehi to Ministry of Health comme no mbirumini nani ta on tuma Dr Samate gonɗo Ministry of Health ta on tuma kanko wonno gardinoɗo l'hôpital mawɗo Banjul ɗon tetaɓe liggudima makko so taɓe jogui nombaji maɓɓe foof e biteɗo Dr Biteye ko kanko woni Director of Medical Service yimɓe howɓe liggotoɓe laamu e wallu cellale so ɓe mbaɗi form ko wiyete ko WhatsApp group ɓe gudditi ɗum maɓɓe yimɓe nogasi ɗiɗo liggotoɓe Ministry of Health e diaspora club ode kadi yimɓe maɓɓe tato ha to nayo ɓe gandanta ɓenna liggo e wallu health sabu diaspora club ɗa ɓe gandanta woɓɓe ko nosiɓe gaye woɓɓe ko doctoraɓe gaye woɓɓe ɓe ko kewo ɓe gandi kulle l'hôpital ɓe gandi kulle cellale ko rewi noon so ɓe mbaɗi créé on WhatsApp groupe ɓe jewti ha ministry o hoore mum jogui ɗo kulle cellal holle ɓe ono nde so jiiɗi ɗum waɗna jaranko nawɗon ɗum private walla ɗum darna e nder saare l'hôpital Thiamène o pakkaw no yaaji place na ɗon ko ɓurannomin darnon on dula mo jiɗɗono darnu ɗon ɗo l'hôpital Thiamène ɗo ɓe jewti ɗum ɗon foof ɓe jeehi ɓe mbaɗi budget maɓɓe plan suji maɓɓe ɗon e ko rewiri noon ɓe garti kadi ɓe kalani bajibi o hoore ɓe mbimo minen min cohlamo min liggotto ta ko suka baɗɗo sawar gonɗo e leydi o wona ko wiyete ko coordinator amen a kodin ko ɓe mbi ko to miɗo hooli ko ɓe mbi ko ɓe mbi Bajibilere hoore mum wiɓe wondema ko Modou Cham o okki ɓe inde muɗum sabu enen fof en kumpaka Thiamène ɗon Modou hitande nde ko immoto ko ɗon Thiamène boya dula goɗɗo heɓata e balɗe sappo ko ɓuuri ko he fof ko Thiamène wonta ɗon so ko noon alkali hoore mum waɗi recommend Modou e nden yewtere ne kadi ko ɓe jewtata ko ɗon inde Modou biteɗo Suma Cissé tawno liggodima e Modou o wiɓe siko Thiamène mum mbitono de e Cham goto on miɗo andi on min liggodima foundation biteɗo Akira Foundation e World something o wiɓe definitely on ko kolniɗo so ko ni waɗi ha Modou suɓira ka wondanoma ko UDP walla ko parti goɗɗo o hemori Modou ko suɓira wondama ɓe fof na gandi Modou ko jiɗɗo jaaga ko jiɗɗo Thiamène ko pewɗo te komo kaɓano leydi makko ɗum waɗi Modou suɓa so kamɓe diaspora club o noon ɓe jewtiɗi e Ministry of Health on e on WhatsApp maɓɓe ɓe kolli ɓe wondema minen de ko balɗe nogas e ko fawi ɗo debbo ɓesnata min jiɗi darnude to debbo ɓesnide kadi ya Allah okkimo hoore muɗum ɗo foftoyto ɗo lelo ha doctoraɓe gacca momin mbaɗa ɗum mewi kali ko yata e balɗe 1 ha 15 so ko ɓe jinno ko darnu e nden suudu maternity ward foof ta wona standard bagage uji fof ko gaye guimorta ko debbo sohli foof ndiyam wona toon ta funtataɗa e ha dula goɗɗo ta yiiɓi hoore ma yimɓe nama jiiya ko sohlete koye maternity ward comme no min jogorin gaminen leyɗele foof ɓe mbaɗa ɗum ɗon so ɓe jewti on plan noon ministre wiɓe minen nde laamu muna darna l'hôpital Ndiaw te Ndiaw joni woɗɗirani noon Thiamène ko 10 kilometers nayno ceewe goɗɗe baɗe ɗe batin walla Goudia hanken ko ɓuuri ko ɓatto Ndiaw foof joni so on l'hôpital darnama haade maɓɓe yaade Thiamène ɓe garat Ndiaw so ɓe mbiɓe nen on mbawi ustude projet moɗon e plan moɗon e balɗe ɗe jiɗɗon ɗe waɗɗe to nder suudu toon seeɗa ɓe mbiɓe ok moƴƴi bisimilla hay ɗum ne sah neɗɗo biɗɗoma wallude so yiɗima wallude kay wota fonnumo wallata usnumo kono ɓe gusti ɓe jewtiti kadi diaspora o artide e plan maɓɓe ɓe jewtidi ha ɓe jaɓani diaspora plan maɓɓe o ko on plan waɗa approuve waɗa sign e on plan goto e hewn noon nden ko nen laamu itti okkuɓe ko wiyete ko clearance because oɗa liggo
project e nder dula ngandanta ko laamu wala dula l'hôpital moƴƴanne kadi laamu okkuma ko wiite ko clearance non ɓe gokkira clearance maɓɓe gila July e maɓɓe ne noon ko ɓuri ko hewde ko December ɓe garata sayi ko fuɗi ko sosde diaspora club o sa maɓɓe ko December fof Gambianoɓe hewɓe wonɓe leyɗel na gowi arde Gambia holidays ɓe mbi enen nde haade men arde mbaɗa mbumbayi ɗen jakka kalisaji haɗi mbaɗen feere ta se ngari ɗen mbaɗa mbumbayne kadi ɗen mbaɗa enjoy en gaddat feere nde gandanta ɗen mbawi nattinde kalis pour balden yimɓe meɗen so ko noon waɗi ɓe noddi musicien o biteɗo Assane Ndiaye aduna fof no mo andi ɓe mbaɗi ko wiite ko fundraising ko noon ɓe ƴettiri kalis ha ɓe jagini l'hôpital on dula ɗon Banjul ɗon so kamɓe ko noon waɗi ha ɗum sosiri on diaspora club noon ala gonɗo hen UDP member ala darnaka pour UDP maɓɓe moto hoore maɓɓe e policy e luwaji maɓɓe ko ɓe jaɓani neɗɗo na haala kulle politics walla leñol walla diine ko rewiri noon andi ɓe na wataɓe wiide ko oɗo ɓe kerani te maɓɓe ko ɓe ngari ko ɓe jewti ko joom saare ɓe jewti ɓe jeeyi to ministre mo gandanta ko ministre e laamu Adama Barrow ɓe jewtide makko ha ɓen jaɓini ɓe plan ɓe gokki ɓe ɗum ɗon fof andi ɓen a wata winde ɓe jahani ɓe jewtani ɓe poti ɗo yewtude so nde ɓe jeeya ɓe gokki ɓe clearance so ɓe mbi ɓayde maɓɓe ko disa maɓe gowi ardude hikka sa ɓe mbaɗano plan pour waɗgol programme ko wonno programme maɓɓe rek ko arnogol darna hayre nde ɗo l'hôpital Thiamène ɗo pour fuɗɗo projet ko en ndungu hene kadi ɓe kalde e Modou kulle Alice bloc haji e matériel ji goɗɗi coode Modou wiɓe so na waɗe bloc noon pour semaine pour darnugol ko ndungu ɓurta weerde sabu na toɓa sa pari leydi ni nana leppi ha pari ne kadi sa darni bloc saji maɗa ne kadi ndungu ngu kadi so ari topti e dow muɗum aya ɗum ɓurta tennude bloc saji ɗum wanno ha ɓe neldi ko yata 200 saku cement ko yata e lebbi 3 lebbi 4 ɓawɗi ɗum adda jippinaɗo l'hôpital Thiamène ɗo joom saare tini ba Adama Gulo tini ceeɓatiɗo fof tini en 200 sakuji ciment mbaɗa bloc ha timmi ujunnaje 4 e ko fawi cement bloc ɗum leli ɗon ɗo l'hôpital Thiamène ɗo ɗum waɗa around July August jawtuɗo oɗo ndungu yawtugol timmani ha hitane so ɗum noon ko yawti ko kadi kamɓe joni ɓe ɗamini ko ɓe gari ko Gambia PRO maɓɓe o biteɗo Mam Bousso Diak mo tawano arɓe ɓe ɗon Thiamène ɗon makko idi yetto ɓeya immornoɓe ɓe America e ardiɓe maɓɓe woɓɓe so makko ko yetti ko Gambia ɓe gokki mbo invitation letter hade maɓɓe arde Gambia sah ɓe binduno letter pour waɗa invite first lady o waɗi Fatoumata Bah Barrow debbo président Adama Barrow ɓe bindi mbo on e hoore mum because saɗa winda kelifane kadi a windat ko yawi pour mbaɗa mbo invite otta accu ha raɓiɗa so ko yetti ko end of December e hoore mum kanko on Bousso e hoore mum o ƴetti letter uji o yehi to Ministry of Health to Dr Samate toon jogiɗo kulle yeefi health ko rewiri noon o tawan ɗon ministre o ɓe mbimo ministre ko ɗoyɗo mi anda ko holiday woni ɓe mbimo kono ɗa wawi wat feere mbaɗa jiya dewɗo e ministre woni permanent secretary noon o fadi noon o joɗiri ha o yi permanent secretary o okki on invitation on ne welti hen no bete o wimo dega ministre wawata ar sabu miɗo andi mbo e holiday min e hoore miɗo jogui gantu kono sengo ngo jaaroton to darna maternity woto CRR toon miɗen jogui ko wiyete ko regional health director on mo Bansan toon so woni minen wonɓe to ministry ga min mbawa arde min nelda on ara waɗa represent ministre o e yeefi Ministry of Health ɓe mbiɓe bisimilla on PRO e hoɗum diaspora club andi o yehi to Ministry of Health o kriɓe invitation o immi ɗon o yehi to Women Affairs ministre meɗen jogiɗo kulle rewɓe ɓe kulle sukaɓe on ne yiidi ɗon e on ɓe jooɗi ɓe jewti on ne weyɗini ko ɓe mbatta ko o welti hen o duwaniɓe hen on ne wiɓe wa dega yala mimi wata ar sabu ngan ñangu ngu nanguɗon ngu ngul ñangu drive am dognanono kam duuɓi kewɗi on no watno accident yani so ko on ñaɓe mbaɗanta mo sadak makko balɗe 4 so mi wata arde o ñan ha maɓɓe koye mbimo an kay ɗum ɗon mo min duwanimama min duwanine kari gardiɗo potani ɗon ɓe gimmi ɓe jeehi State House ɓe jii biteɗo Henry Gomez ko makko woni one of the presidential advisors joɗi State House toon ɓe jeeyine kadi ɓe gokki Henry invitation o pour kanko ne o haalana président Henry ne weyɗi en because Henry Gomez makko enen fof en kumpaka ko Germany ga wonno makko woni mboye diaspora o weyɗi o wi onon ko mbatton ko na moƴƴi sabu miɗo andi no keɓirton kalis moɗon ne tampirton sabu diaspora mum ɓuuɓol ngol e liggeyaji ɗi mbeɓani o weyɗintini ɗum henne ɓe gimmi ɗon ɓe potani ɗon ɓe jeehi no waɗi First Lady o Fatoumata Bah Barrow mo jogui foundation charity biteɗo FAB woni First Lady Foundation ɓe jeehi toon kadi ɓe jii CEO on ne ɓe mbaɗi mbo invite ha CEO hoore mum First Lady o hoore mum no waɗa façon ɗi projet kaji enen ne moƴƴat liggotiren
ben mbaɗi ɗum fof ɓe jewtidi e ministre ɓe ngari ɓe mbaɗi invite laamu e everything enen fof en nani haalaji kaalaji ɗi jaaga toon sabu ko mbi goo o project ko project UDP ko ɗum waɗi ɓe ƴefti Modou te ɗum ala toon ɓe mbi kadi diaspora club sa ɓe cuɓi Modou ko UDP naɓe ko ɗum waɗi ɓe cuɓi Modou ɗum ne no cifore men on gandi ɗum tawaka toon ɓe mbi kadi laamu ngu tintinaka no foti ni tintinirte ɗum ne kadi e misal muɗum on nani ɗo haalama ɗum ne kadi wona noon yaade sabu ko maɓɓe ministre yo jewti ardiɓe ministre ɓe mbaɗi whatsapp groupe maɓɓe ha ɓe gokka ko wiyete ko clearance hende ɓe mbaɗi present plan suji maɓɓe ɗum fof waɗama ɓe potani ɗon koɓe ngari ko kadi pour darnugol hayre idene nde ɓe jotti toon ɓe jeeyi ɓe jottoyi ɗi place uji fof woni ministry of health women affairs Henry Gomez State House toon ha even Fab Foundation andi ɓen sa joɗima wi wonde maɓe tintinani laamu nani ɗum ne kadi a haalani no woniri so ɗum ɗon fof waɗi wiya kadi kilifaɓe ardiɓe jagane kadi tintinaka kulle o maternity ward te laɓɓintinama haalama haaltama ne jibilere woni bajibi woni alkalo cameno kanko iɗi andude kulle o project sabu kanko horma ko yewtidi koye ɓeɗo ta on tuma muɗum andano kulle project ko makko horma ɓe wiɓe so jiiɗi suka baɗɗo sawardal kolniɗo jiɗɗo leydi ndi mo gananta o mbawa liggodiddo e makko jeehe to muɗum ko ni waɗi ha Modou suɓira andi a wata winde nden joom saare camen tinani ne ɓe jeeyi noon ha kadi ɓe keɓi clearance maɓɓe ko rewiri noon ha laamu ngu okkiɓe clearance ɓe coodi 200 saco ciment ɗum ara jippina ɗon camen ɗon e ndungu sa ɗum waɗa noon ndungu enen fof kumpaka ndungu toɓat leydi ni na leppi te kadi sa waɗi block ciment moƴƴane kadi on ciment block ne kadi ambo rosa te so waktu ndiyam toɓo ko ɗum ɓuri moƴƴude e block so ɗum fof waɗa ɗon ciment o adda ɗon jippina ɗon gila ko lebbi dantan ko yawti andi ɗum joom saare tini kilifaɓe saare fof tini so a wata ɓimɓen tenani hende ɓe jeeyi ha ɓe nangi ñangu ɓe kalani Modou ne hene Modou tini ɗum o ñan on the 24th Modou haali ɗum mi sikki broda Sidi horum yeddani ɗum e haalnaɓe fof Modou horum ƴefti téléphone makko o waɗi call broda Sidi Ndiaye on the 21st of December woni balɗe sappo haade maɓɓe fuɗɗode on project o wi Sidi ne an ka ɓiɗɗo camen najo hande ɗa jogui place laamu e ko ɗum ɗo waɗata ɗo camen an ɗa foti artaweɗa hen ɗum ɗo ko enen fof poti hen akkonin tono Modou wi o wi Sidi hoore wimo mi nayi komi nango o ñane ko Modou wimo on ñangu ɗon suudu député men joɗaki because enen fof kumbaka ko ɗon broda Sidi ligoto o wi ɓe kaali on kaali Sidi hoore wimo ok siwtiniram andi nden Modou tintini Sidi e on ñangu e hoore mum Modou yehi ha to jibilere woni ci alkalo meɗen o naddi oya kadi Jiba Ndiaye biteɗo o VDC chairman gananta ko miñirasi ko makko e Jiba kawridi ɗon suudu alkalo ɗo ɓe jewti kulle alulaji programme baɗo on the 30th balɗe sappo yesso ɓe jewti ɗum ɗon fof ɓe gimmi ɗon kadi ɓe tintinoyi ba Adama Gulo ko kanko woni l'hôpital Thiamen o kanko woni chairman o so a tintini alkalo a tintini ɓiɗɗo jibinande Thiamen joguiɗo place laamu woni Sidi a tintini VDC chairman a tintini l'hôpital Thiamen chairman mako ɓe potani ɗon de ɓe noddi chief Dawda Yewko hoore mum téléphone Modou ko ɗum o wi te o haali ɗum kala ɗo wona o wi ko haalde koye chief Dawda Yewko ne kadi o sifanimo ɗum ɗon chief Dawda Yewko welti o duwi henne kadi o yo arata o wima noon kono somiɗo ara noon ko an okkata kam fuel because mo waysirodirde e Modou ko rewro Modou wi ala wona probléme sa ari mi toppito kulle muɗum lamɗo tintinama joom saare tintinama so wiyene san goto tintinana woni député o to député o ne ko Modou wi ko e ko député o sifi ko député o hoorem wi ne chief meeɗi mo haalan kulle on project député o hoorem ne wine kadi o meeɗi aɗo l'hôpital ɗo o yi ɗon bloquage ɗe andi on humpaka te député meɗen ko enen cuɓi mbo gappaniɓe mbo appanama hande ko enen fof jagannaɓe o herani ɗon so yeehi to suudu député ɓe to en nayno ko enen jaga fof o herani toon hayso Modou tintinani mo makko so tini mo fonno ƴettude téléphone makko o waɗa call Modou o yambo mi nani ɗum ɗo e ɗum ɗon hono alulaji goni sabu a tintinani kam ka miñirawo am ni e ni goniri kono ɗum fof waɗaka joni noon ha ñalngu mi sikki no wirani 29 of December kikiɗe haade ɓe yangimo kommo ɓe ngara ɓe pour ɓe mbaɗa ɗon ɗum ɗo koliji puɗɗi wadde ɓe mbi wondenamo projet koko projet UDP o fota won ɗon camen ɗo l'hôpital ɗo Modou ko yimɓe UDP o arta ɓe guddita kulle on projet ko rewiri noon te ɗum fof wonira noon e sifagol Modou te min kadi mi yi record saji ɗi
o wi brother Sidi horum waɗi mo call on the 29th ta kanko haalino makko on the 21st of December woni balɗe jeenayi jawtude o wimo min nani yimɓe ɓe mbiya wondema makko an wi komin okkuma clearance min kam pela ko rewiɗo noon ɗum ko Modou wiide ko haala Modou ko hakkude makko noon e Sidi ko noon min jii call suji ɗi because sa noddi neɗɗo e téléphone a yiyat ñal ngo nodduma ngol hono kalduɗon how long e ko ɗum fof na laaɓi e téléphone e kono koɓe kaldi ko joomum haali ko a wata nande kono no joomum sifori ni sa nani ɗum a yii ɗum na winda e bindine kadi a gumat ko joomum haali ko temi sikki Sidi e hoore mum ne yeddani Modou noddimbo on the 21st o haalanimo ɗum ɗon sabu Modou ko noddi ko hoore mum waɗimo send message pour waggo mbori ma en ɗum fof na e téléphone Modou e so no wayno nden Sidi tintinama so on ñan on the 29 Sidi wimbo wondanoma himɓe men mbiyanum ɗo Modou wimbo wonan okki kam clearance anda ani no kulle goniri o wimbo minen ko laamu okki min clearance ko ministry okki min clearance ko ni e ni woniri mo Sidi hoorem lamdimbo ndako momo wawi neldude clearance o wimbo ɗum wona probléme o neldimbo clearance o akoni tono Modou haalini walla Modou waɗi suggest pour neldambo clearance ko neldi ko clearance a ndaari fu Modou woni kadi records uji hollira wondema o neldi clearance o Sidi on the 29th of December woni balɗe nogas e jeenayi lewru December woni kikiɗe haade 31st so ɗum ɗon fof waɗi so haala ka fuɗɗi hawde en nani en haalaji kewɗe wondenoma député meɗon honorable Amadou Camara o waɗi kol jibilere hoorem o yimo minana tintinaka kulle o programme o fota ɗon wadde programme ko programme UDP rewiri ɗo naftiri ɗum o yimmi ɗon kadi o waɗi kol OIC l'hôpital Thiamène o kadi o haalani mbo the same thing o yimmi ɗon kadi kanko hoore makko o wi noon o wi o waɗi kol regional director o wi ɗon project fota ɗon arde dal yeah now lamdo den koye meɗen tan ɗum ɗo ko project UDP ko rewi non ɓe ginnuɓe ɓe fof ɓe jottiɗo ala mbimi hen ko Loya Dabo walla ko office UDP ko rewi ko office laamu aɗa understand ɓe tintinaɓe fof kadi ko ɓe ardi jaaga toon andi a wata wiide ɓen tintinaka walla laamu tintinaka so ñande tati yande ɓe ɗon ngari ɗon joom saare meɗen e horum because mi nani wondenoma ko député horum waɗi mo kool woto on programme waɗɗone ko rewi ɗon joom saare horum acci ɗon on ñan on programme yehi lumo wasu joom saare mo gandanta an hande on façon project nafa saare maɗa nafa ceeɓattide saare ma hay tan ko neɗɗo tagi fetele hoore maɗa wima wonde mota ar joom saare yagal ma fota noon ɗum jarani ɗum fof waɗi toon ɗen gandi en kumpaka ɗum so nde ɓe gandi darni kaaje maɓɓe ɗe ujunaje nayyi blocage na tegi already te hay on ñan ko ɓe ngari koye hoore mum sah ɓe jewta koɗo Thiamène ɗon ɓe mbaɗi sign contract e contract to ɓe joɓi mo 30% jobdi makko nayno contract so caaji ɓe ujunere temedere nayno ujunaji capantati ɗe fof ɓe joɓi mo ɗum on ñante ko on ñan Thiamène ɗo ɓe mbaɗi ɗum sign en kettima haalulaji Modou en kettima haalilaji haalɓe ɗum fof ala kalɗo noon kulle politics ɓe fof ɓe mbi ɗum ɗo ko nafoore jaaga wona politics ko enen fof ndenti hen ko enen fof poti hen so hande ɗum so wiyama nden on projet ko politique natti hen walla ko kulle politics andi ɗum no haala ka woniri ni wona noon foti wonirde enen yeehi noon joni laamu winditi kayit wi ɓayde ko maɓɓe gokkuno ɓeya kayit pour yoɓe darno ɗon joni ɓe ƴettiti on kayit te on kayit o hoorem koɓe bindatamo ko wona diaspora club ɓe neldi kayito ɗe koɓe neldi kayito from the regional office to l'hôpital Thiamène to ko on l'hôpital Thiamène tintini Modou wondema ɓe neldi on letar oti on projet continue ɗon ko on letar Modou ƴetti portal fun makko neldi diaspora club o yimɓe ɓe gandanta ko ɓiɓɓe Gambe ƴetti kalis maɓɓe warñene maɓɓe jiiɗa ar wallude en enen jaaga toon ɓe cuɓana en toon de enen fof hande kala kaalono andi l'hôpital jaaga o l'hôpital Thiamène no sohli nafoore no sohli ballal instead of ɓe binda ɓen directly ɓayde ko ɓen ɓe gokkuno clearance wona Modou ko ɓen ɓe fonno windude ay nen ko teddugal joɓatamo ɓe mbaɗani ɗum ɗo ɓe neldi kayito ɓen hande ɗo kalanmi ɗo en ɓe keɓani on letar sa wona sina letar mo Modou neldi ɓe e portala okay te de ɓen ko ɓe jewtata koye laamu ko ɓe jewtide laamu ɗo ɓe poti ɗo yewtidde laamu okkiɓe ko okkata ɓe so laamu ne na haɗa walla so laamu yehi ha waɗi change plan muɗum ne na foti noddidde ɓeɗon ne kadi wiyaɓe onon nde ɗon jinno wallude te pono ɗon wallude wadde ga Allah kon fonnoɓe ɗum wallude kono minen laamu joni min jeeyi dula goɗɗo min mbaɗi toon ha min ndigama walla min keeɓi jawdi ɗum mi ara mi laɓɓina ɗum ɗo so min darna ɗum joni komin jiiɗi haade mon ɗum waccamen ɗon haɗi jewten nawon ɗum dula goɗɗo e ñaani e jaaga walla dula goɗɗo e Gambe ko ɗum fonno wonde ko ɗum fof waɗaka maɓɓe bindu lettre maɓɓe rewoti wat
ha balɗe sappo balɗe tati e January sabu ɓe darni ɗon puɗɗi to contract o hande so accano fuɗɗino sa ujunaje nayi blocks aji lenniɗo ɗon foundation muɗum gon hande tan suudu ɗon settima lento on projet ko fonno lebbi 6 walla lebbi 9 o gasa non suudu udite ta hande rewɓe men sona ɓesna miñiraɓe men benkiraɓe yumpiraɓe men ɓe keɓat on very good maternity woto enen ɓiɓɓe jaaga fo en kumpa kane l'hôpital Thiameno bo yaaji ñande gandanta no wawi ofde l'hôpital Banjulo ngara tegamu ɗon so on maternity wonna ɗon wawno hedde kontina ɓayre fuɗɗama ɗum acce kontina so laamu ngu ari pour waɗgol maintenance ko mbita koɓe jiɗi no waɗɗo l'hôpital ɗum ne waɗa ɗiɗi ɓuuri gotol kono ala ko fonno ko fuɗɗo accama taw wiyayo acce completely joni maɓɓe ɓe mbiya wonnoma laamu heɓi project goɗɗo te laamu sono adda project wona immoto rek projet ko immoto asaman to do yana buk laamu na ɗino laamu jogi koyɗe muɗum a faami so project na waɗa gandanta aɗa sohli ballal ko wayno African Development Bank walla World Bank a waɗa ko wiyete ko feasibility studies jaha ndara dula o woɓɓe anduɓe ɓe kulle ɗum ɗon ɓe janga ɓe kolla ko sohlira ɓen mbaɗa draw plans uji muɗum ɓe mbaɗa ko wiyete ko budget ko ɗum ɗo projet ko sohli ko ɗum ɗo woni vraiment ko ni projet ko foti lerore ko ni ɓeɗo poti ardo ɓe binda ɗum ɗon fof ha ɗum moƴƴa ɓe nawa ɗum siko African Development Bank siko World Bank ɓen so ndaari ha yoniɓe ɓe mbiya ok joni min ballatoni ɗum ɗon to mi hokka ɗon misal kamɓe ko mbita ko wonderma laamu heɓi ballal teskitoɗe ko kalmi ko rek ko ne ha projet diaspora accinako ko nden ɓe neldi yimɓe chairman from ministry on the 3rd of January woni balɗe 4 ko tegi ko nayno nden ko ɓen ɓe puɗɗi on tuma fuɗɗi wadde kisi mo gandanta ɓe bindat feasibility report ɓe bindat plans uji maɓɓe proposal uji maɓɓe ɗum fof ƴetta time te an oya projet ji ha fuɗɗi makka acci on projet continent ane laamu ngu mbaɗa golle ma e goya sengo ɗo en so yehi ha fof laatima ari tawta ɗo ɗuma ɓuura ɓeydude kono alama ɓe joni ɓe mbi oya projet yo acce ko projet laamu o foti ɗon yaade okay te minen janguɓe min jeehi ha min mbaɗi kisi on African Development Bank sabu tubako ɓe kala ko ɓe mbatta ko ɓe bindata ɓe binda ɗum e internet e laaɓa pos ene min jeeyi to website maɓɓe to ɓe bindata to ɓe kollira ɓe laɓɓintina ɓe kolliri wondenoma dulaji ɗiɗi ɗi gandanta laam on African Development Bank na ɗum walla e nde hitande nde gonɗen nde ɗin dulaji ɗiɗi ne ginna toon woni Kuntawur Health Center e Fatoto Health Center camin windaka toon andi kala biɗoma laamu ngu heɓi grant e inde African Development Bank pour l'hôpital Thiameno ɗum na fonno winde e maɓɓe kono ene min teskiti min jeeyi toon ɗum tawaka toon so na wayno nden ko laamu ngu wi ko walla ko yimɓe meɗen mbita ko hayso ɗum na heɓoyona heɓaki taw wonani taw mi wiyani ɗum heɓotako de mi wiyani ɗum wonani hara kono ko yeeso wonoyta sabu wonko artato ɗum ɗon haade ɗum ɗon heɓo ko ba mbaɗa feasibility studies maɓɓe to maɓɓe feasibility studies ko ɓe mbaɗi ko on the 3rd of January after ɓe mbaɗi ɗon inauguration MPP chairman lady o joni ɓen cuwa even windude report maɓɓe ɓe cuwa even wadde project plans maɓɓe project proposal te hayɓe ɓe neldi ɓe ɗon chairman pour wadgo feasibility study gammena famde sa anda goɗɗo re goɗɗo no andi goɗɗo ɓen ko ɓe mbino wondenoma chairman bokkani hen e on project mo laamu ngu windigo e lettre maɓɓe ko ɗum ɓe mbi kono min jiɗano feñinde ille maɓɓe yakka golle maɓɓe min deƴƴi kono hene min jeehi maɓɓe koye maɓɓe ginni dulaji ɗiɗi ɗe min jogiiɗo project woni Kuntawur ko mbimi ko e Lamin Koto hene min mbaɗi kisi amen min jeeyi to African Development Bank to en a faami chairman windaka toon ko Kuntawur e Fatoto winda toon andi nawayno ɓe anden ko ɓe kalanno ko hay maɓɓe so ɓe jiɗano ille maɓɓe peñani walla laɓɓintine nayno ko ɓe kaali ko gonga ok tanno project chairman mo toon wonno misaluji tati mi okka toon ɗum go'o façon ɗin project aji so laamu men ƴetta ballal walla ballal e ñamande e kunde e dow inde Gambianoɓe ko baɓe nawa ɗum to suudu député ɓe to en woni to Honorable Camara woni to e Sidi o projet mbo laamu wiya o nawaka toon te on projet kadi so nawama toon ko ba député ɓe mbaɗa ɗum debate walla ɗum winde ɗum ɓeyde e caisse comptoir laamu vraiment laamu hitande hecere gonɗen woni from January oɗo ha December ɗum ala e on vraiment ha min essayen foɗodirde Amadou seeɗa sa e dula biteɗo Africa TV o wi wona ñamande fof walla ballal fof yata to suudu député to ɗum wona gonga sabu luwaji Gambie na hen laaɓi pos luwaji jogui ɗiɗi suudu député ɓe na hen laaɓi pos
luwaji jogidi kulle vraiment laamu e finance laamu fof na windi hana laabi post kala ko ngandanta ko ballal wala ko nyamande wala international agreement mo ngandanta laamu ngu nanum ƴetta siko laamu baro siko laamu jamme siko laamu jawar dum ko ba député be jewta kulle mudum dum tawe e vraiment hitande arene nawe to wite ko wite consultation fund nayno case ko laamu do kalis natata e do kalis funtata sabu kala ko natata e case laamu ko ba winde kala ko fundata e case laamu ko ba winde andi di misaluji didi taw labbini e min jeyto World African Development Bank no kadi be kolliri chairman taw windaka hen do you understand te kambe ko mabbe hakkunde laamu ngu hende be mbi letare ko African Development Bank director garno don wi ko WHO te kayito ko wi ko African Development Bank minister meden jogi do kulle jokkalante e kulle information bite do Dr. Ismaila Cisse ko wada ko interview coffee time o wi ko World Bank so min badi kisi World Bank e horum because na wasata okay be mbiya ko ADB ta ko jumbe min bi okay woten poddo woten dar African Development Bank rek ta ko World Bank ne ndara World Bank ne mabbe ne report mabbe ko dulaji didi holleri woni Brikama Ba Health Center e Buyam General Hospital andi na wayno dulaji didi balloji didi laamu kulle cellal fof African Development Bank e World Bank fof kollirani e report mabbe ne chairman na hen tawa tanno chairman na hen tawa no wonanno ton yaabe be kadi nelabe be pour be mbada ko wiite ko feasibility inno be kalino kulle mudum so after dum don honorable Amadou Camara horum wada interview e dula bite do West Coast Radio through a man got to beat it or Peter Gomez aduna fo no bo andi sabu makko wata interview minister be e député be ko rewi non Amadou wi mabbe o ngal ballal laamu ngo hebi kaliso na tegi joni orel ko dum wi e di misali mboko fof makko ko dum wi o wi ko dum arti dum o wada invite dula bite do Eye Africa TV programme bite do suñu rew hende wada invite ne kadi baddo mo invite on miden gando do wi kam miden gadda député modo miden jewta kulle maternity woto so da jogi jot ane mojjat ari ala do Gambia physically mojjat at least ande mbada call pour yimbe nana hen dane ma mi mojji basi ala hen momi kono na hedite time ob sabu minen ne gaay jenga amen na yawa jemmude te wasata mi do liggo oki kam time on nyami yawani lolo so Amadou ari don o haali yimbe be fof kaali comme ndo panelaji fof ko kalmi ko fof kadi be lamdi pour labbintina dum kono ko heewi no wa dum labbintinde ha goto yo horum lamdi mo okay an o project hendo fuddoto o wi joni o wa haal sa hende project ko fuddoto andi an sa wi wonno ma kalis na tegi lamu ngona rawai okay the misal because so woni lamu ko reportage minata kalis na tegi fra ƴettude lebbi jeegom puddum fuddo dum na foti fuddade ko yaawi da wawi wiide do e lebbi jeegom mon fuddoto wala da wawi wiide do e hitande de gasde dum fuddoto o wi wawa haal dum don be mbimo ndako ani hoore mane kadi so woni o projet mo mbitono joni kulle laamu ngu ndako o gasat wala o latoto hakkunde do e 2026 o wi o wawa de dum habe mbimo so dum gasani do e 2020 ndako ana accata député yagal makko o jali o wi wawa dum andi dum do fof na hollira wondono ma kambe ardibe be koye mudum eyi on projet mo mbita o kulle l'hôpital Chameno moƴƴanne laɓɓinen hunde wotere sabu ko ɓe kaali koye audioji maɓɓe ɗi kadi e ko ɓe bindi ko kadi neɗɗo yiiɗum te neɗɗo kala ɗo jimminaɗe kadi e jibinande saare ma a yinana ɗum jam kono min e gandalam e miijo am ko jimmi ko ɓe bindi ko ɗon ɗum so waɗi ko yettere Allah te jettal laamu ngu jettere ɓe fof kono neɗɗo ne kadi moƴƴata wota ɓeydu sabu hande l'hôpital Chameno wa ɓur forde l'hôpital Buyamo walla l'hôpital Farafenni walla l'hôpital Brikama ko ɗen ce ɓuri hen mawde kono mabbe ko mbi ko be bindi ko on project be fof be bindi de tamine min jogi kayta min jodi min deƴi be mbi ko wonata ko don immaterial ji hay l'hôpital ji indi kontumen in l'hôpital ji mawdi gonata don andi dum ne kadi na nyolni hakkil seeda kono non kono mbiru mini so woni ko be bindi ko fof wadi wadde ga yalla min mi daminaki dum kono so wadi en poti yettude Allah kono mi yane kadi so na windu ko ngannanta ko tan yaade hakkil because hande ko wiya ko don be yiidi wadde dandude e l'hôpital Chamen haydo président immodi manka mankunda dum hebota ko to sabu gambe na wadi l'hôpital ji biite di l'hôpital ji mawdi woni Buyam woni Farafenni woni Bansang woni RVH e misiki kani fi misiki l'hôpital ji joyi jogiden so di material projet mo bita o dum haydin l'hôpital ji mawdi projet ko waani non andi dum sa hektima dum kadi hetrima hakkil ko ba mbada C7 ndala e dum do fof non wadi be mbi projet ko projet UDP wona gonga
ɓe mbi ardiɓe ɓe diaspora club o ko UDP en tawi ɗum ko wona gonga ɓe mbi wondanoma project laamu ko ADB min mbaɗi kisi min tawi to min tawi ɗum windaka to min mbawi ko gonga de kono windaka as of today yeah te misaluji kollumen fone kadi kettoro ɗum hakki gacciton ɗum you know so ɗum ɗon fof waɗi maɓɓe ne ɓe kadi ɓeya ɓe kaɗirani ɓe teddungal because saɗa haɗa goɗɗum nene kadi no waɗi ɗum mbaɗirta ɗum e teddungal nayno an ñaleɗa rek balɗe 3 e 4 a ñamani neɗɗo ya defa bottari muɗum ara sahan ma taɗa ñala jaha gudita bolo lota coɗoɗa juuɗe maɗa para ñam rek goɗɗo immoroto rek ara huppa leydi e ñamiri wima aa ota ñam fat ñamiri amdi miɗo yaha miɗo ɗaɓɓoya leɗɗe miɗo tenoya leɗɗe so mi pari tenoygol leɗɗe mi yaha mi ɗaɓɓoya dépense so mi heɓi on dépense mi ara mi tega bottari so mi tegini bottari mi anda ko woni dépense muɗum tawo so mi defa so mi defi ha mi defti mi ara enen ñamen ko ɗum ngal misal woni toon ko ɓurno an cahanaɗo woni comme ko diaspora club anino ko pari ko waɗan camen enen kon fonnoɓe uɗit on bol ñamen ha karen jetten ɓe ndu wondoren e maɓɓe te project diaspora club wonano arrego rek darna rek okital laamu walla lopitano yaha ɓeɗo ko neɗɗo haalde maɓɓe walla ko onni anni e maɓɓe hay sabi koɓe gari kono ñan sa pour dannugol ɗum ɓe gardi bagasuji pour debbo so ɓesni walla suka e ko rewiri noon ɓeɗo hitande fof ɓe ngara ɓe nawa bagasuji to lopitanoji e dulaji goɗɗi hande so ɓe darni on maternity woccamen ɗon hitande nde ɓe ngari gambe fof ɓe gardate bagasuji ɗum bagasuji fuɗɗate nafde so wonano arnugol rek darna yaha te enen hande camen en kumpaka lopitan camen o maternity woto mboɗon heeƴi dulaji kewɗi keɗɗe sattende e lopitano project laamu so a ari ɗum ara jagina ɗum sabu lopitano joɗima ɗon lebbi doctoraɓe ko sondelaji walla lampaji ɓe kuɓata walla ko lampaji mobile maɓɓe kuɓata you know député o mbo jogui ko wiyete ko constituency development fund ko yate feccere million hitande fof ɗum ko pour jaaga kono ko ƴefti ko buduk to no nawi o jagini buduk health post joni sallamu na jagina on buduk health post te mi laɓɓinat ɗo hunde wotere kadi kulle buduk health post oɗon hende heɓi nden sattede ha min ji vidéo ji portale gananta babbina toon datta ko rewiri noon min ko ɓiɗɗo chief dawda yo ko holm nelli kam ɗen portale o kam kaw darde minen ko ni l'hôpital amen o way mami ɗum de na yurmini na hersini mami ko jiɗɗa mi waɗano way kam wallu min rembara ɗum pos gandumi ko ɓiɗɗo chief dawda yo so windi laamu ngu andat wonderma ko ɓiɗɗo chief mbo en wawi addande bama ko probléme min wona baasi momin windata te min waktu fof hande ko kalamin koɗo ministaɓe ɓurɓe wonɓe feccere cabinet komin wajiraɓe Facebook ministaɓe hewɓe laamu kaw Adama Barrow hande mbiɗo jogui nombaji maɓɓe pasona woɓɓe so gari Angleterre min gara ha min jottodire so andi min miɗo andi ko heewi e laamu e wonɓe ɓe e laamu a faami so hende mbindumi on post on tuma ko biteɗo Dr. Aissatou Touré after woneno vice président kanko wonno ministre joguiɗo kulle cellal ngal ministre of health o yiɗum e Facebook am miɗo jogui record saji ha joni Dr. Touré no wuuri o mayani miɗon jogui no akan publicity kala je ɗon wadde challenge akan publicity o wi kam hey my son this is not nice day but we would definitely go there and assist this mi sikki heɓanen balɗe walla jonte chief Dawda Yombo kam nana so woni ko kalami ko wona gonga walla ɓiɗɗo makko aro yedda ɗum they went there and do the assessment yes honorable Camara itti kalis from the constituency development fund jagini kono on dula hande mbo jagine tuude laamu Gambia temi miɗo wano wi ko ɓe nelli kam min komi chairman najo ko mbaɗami feere kulle buduk kono enen jimi ɗum gandumi hande chairman buduk enen fof koye musudal gotal so buduk tampi na wayno chairman tampi te on l'hôpital buduk ko ɗon ko ɗon doctoraɓe chairman ɓe gimmoto na jaaha ko mbiyete ko no stroke yentere fof te on l'hôpital no wano ni tana yurminina hersini ko ɗum waddi ɓe liggo on l'hôpital adi a faami so mi arta to diaspora club project guy so haalaji kaalaɗi fof ɓe mbi joni ɓeyo ɓe daro ɓe gitti kayit maɓɓe kono hay ko ɓe gitti ko kayito e hoore mum laamu hande tolniɗon ɗo windani ɓeɗon okkani ɓe letar on letar ko ɓe neldumbo regional director yi to OIC l'hôpital chairman to ko on OIC l'hôpital chairman okki modu copy o ko modu portili on copy waɗi ɗum e diaspora club no page andi ɗum na hersini sa ya yewtide neɗɗo on darkori e kaddu e haala hay soɗa ittane noddid on kadi jooɗoɗon jewton mbiyambo ɗon jinno wallude kono ni e ni wonire ɓe mbaɗani ɗum ɗon miɗo haalane kadi mi laɓɓintina ɗum sabu hay on letar no windinani ko ba laamu ngu waɗa ɗum kisi lamdo ɗum because
ben okribe be kayito ido Minister of Health Dr. Samate na don tawa, Director of Public Health bito Dr. Bite na ton tawa. So ben fof so on letter na fonno wadde copy mabbe fonno tinde kono mi okoto misal on Dr. Bite hore mum ko be middata ko letter arana e Gambia mbo hodoyno Minister hore mum ene diaspora club piaro yi pour wayno gon bo wadgon invitation pour founders be mbiyo ala don ko kodoyido. So ay no affaire way no ayno dal kala ko awli hen seda wala kala ko bawne ko jagi ko enen jagaton imi because be mbi wonno ma laamu tintinaka te mi halino laamu tintinaa be mbi wonno ma plan su mabbe laamu andani te mi holli don dum labina be mbi kalifa be chairman wala jaga tintinaka dum ne labintina ma halabe. So no wayno o project hande te façon o project wadi l'hôpital mawdo Banjul to mais yo ari force le dio ari en nanani ton hala kono enen jaga ko ni hay so moƴƴere ari ballal ari ko ba haara e sattende ara hen te ɗum na hersini because ɓeɗo ko teddungal ɓe gaddani en ɓe ponno yibde teddungal hay se jiɗano project maɓɓe walla laamu no addanno en ponno jabde ha ɓe duttito on tuma neɗɗo nodda ɓe yewta jewta wiya on puɗɗima ɗum ɗo de kono minen min keɓi ɗum ɗo joni jewten dare no mbaɗirɗon ɗum ɗo kono a watta dole kersina neɗɗo kaɗamo joni ngara mbiya kan haalanta mo hono watta jawdi makko naynore min ara hande mi ara mi wina men okka sadak mbiya kam yiɗa sadak maɗa ituɗo sadak maɗa ya nawana sadako Ousmane Thiam wala broda Baboucar Ndiaye ɗum neɗɗo wa ɗum wadde neɗɗo jogiɗo hakkil safuta ɗum wadde e kan haala joni neɗɗo yehi ha joni ɓe mbi wondema laamu windat ɓen pour mediation ɓen goni toon Gambe ko yata e jonti ɗiɗi ala baɗɗo ɓe contact laamu to ha ɓe garti andi sa yinno wat mediation walla yewtugol e neɗɗo yes face to face gite to gite ko ɗum ɓuri hersinade so ɗa wenni to neɗɗo walla yewtude e neɗɗo joɗoɗon jewton ɓuri moƴƴude ɓe mbaɗani ɗum ɗon ɓen garti ɓe mbi ɓe bindan ɓe ha hande balɗe 30 Décembre hande ko woni balɗe 20 January ko yata e jonte tati ha hande laamu wona téléphone wona bindugol ɗum ne wona ko weydi a faami. So joni miɗo nana haalaji sabu Honorable Amadou Camara ko yehi ko ɗon programme suñu rew kanko wi why chairman ene nanmi kan haala makko haala ka metti kam non lobmi ɗum muusi kam no bete sabu Amadou hande ko chairman ɗon o waɗi grade 7 makko mi sikki ha grade 12 makko te wonnoɓe jatigi makko demandaw ɓen hande ko musidal gotal e muɗum ko galle goto ko leñol gotolo ay neɗɗo hay son keɓi difference of politics a hersanan bo kulle musidal makko walla ɓattiɓe mo te modu hunde wotere kadi sa ari to sengo Sidi modu na ɓattodiri e Baro Ndiaye ko Sidi muyni okki Baro sa ari kala ko ɓe liggodirta e camen no yefi sports ko rewiruno modu na liggodo e hono bom e broda Jiba Ndiaye woni VDC chairman on ko broda Sidi hay tanno hande sa projet ko projet modu ko project UDP tanno ko ɗum sa ɓe mbawno ndar relationship hakkunde modu e ɓen miñira makko ɗiɗo andi goɗɗum ne kadi ko mbiyata ko yitere so hersani rek a hersanat goɗɗo ɗum fof waɗani joni on project no deli dula goto ujunaje 4 blocaji nen an jooɗi contract to yoɓama 30% jobdi makko so ɓeɗo mbaɗi fere ko ɓuuri feccere million ɗum joni na jooɗi to on project ko lebbi 6 walla lebbi 9 o ɗaminana pour ɗum para hande yeehi koye lewru ko yata e lewru project ko fuɗɗaki e hoore mum project laamu wo mbita o ono fuɗɗota ko joni kalodiranen gonga o sabu kalis makko e hoore mum tegaki ɓe mbawi ƴonñude yimɓe wonɓe ɓe jaaga walla ɓe ngala ɓe kaala e forumaji woɓe ne ƴeftana caaka kono kamɓe ɓe garta ɓe punta ɓe kaala ɗum ɗon ɓe ɗum gandi sabu Honorable Camara e hoore mum o wi hende o yehi coffee time ne kalis oɗon mbo Gambe already mbo tegi ok kalis tegaɗo noon pour darnugol l'hôpital camen walla jaguintingo ari oya project taw mbaɗi mo taƴimo a wawi nenen no project ko fuɗɗoto sabu so kalis ko kalis pour tan nawde project ko hedditi ko ɗuma fof ko feasibility studies e windugol plan so woni kalis ona tegi kay nden te rewɓe na ɓisna teɗen keeɓi nden sattede fota ƴettude lebbi ɗi pour projet ko fuɗɗo kono ɓe mbawen haalan sa nde on project fuɗɗoto ɓe mbawen haalan sa nde on project gasata sabu won lamɗi ɓe mbimo ok an o projet mo mbita ɗo kulle mum ko a woni député pour jagannaɓe fof so on project plani e duuɓi ɗiɗi ndako ana accat député yagal maɓɓe o jali o wata jaabo ɗum ɗo andi ɗum tan no hangde mo hoolino wondenoma on project paranno ko yaawi comme no diaspora club woni andi o laɓintina ɗum o yimmi ɗon kadi o wi
kanko sambo yino haalude yimɓe diaspora ɓe kono ɗesima numa maɓɓe ko rewiru noon o waɗum heɓde diaspora club o hende ɓe ngari on ñan pour wargol ɗon hayre ito nde ko galle amen ɓe ñalli sabu min andudire woɓɓe maɓɓe haade maɓɓe yetto camen sa ko yata e duuɓi capantati woɓɓe maɓɓe ko mine maɓɓe jangguiɗi ko minene maɓɓe kodduno Angleterre gay so ene ɓe wiya ko gat saare Bakary woɓɓe ene min jotto galle Bakary min calmina innirawo Bakary e family Bakary olnen Allah waɗi ta min kam hulay innam ɓe jeehi Kombo because min lewru fof joni min gitta ɓe ɗon ɓe jaha Kombo ɓe mbaɗoya check-up ɓe keɓa lekki maɓɓe ɓe garta minen miɗen ɗum mbawi wadde min debbo am kalowo ɗo hande debbo mi ɓesnata camen ɗum ɗo fof sa neɗɗo num haala ƴetta time muɗum na ɗum haɓano wona ko nafata kam min darele kono ko nafata musidal am e leñol am e jaaga ko ɗum kaɓantomi hande on l'hôpital maternity ward so darniɗo on ko ɓuri koyen hewɓe ko ɓen salotoɓe on maternity ward wonata ɗon ko ɓen musidɓe muɗum walla ɓiɓɓe muɗum walla leñol muɗum cognaɗo wona min kaalowo ɗo min ɓiɓɓe am fof ko ga jibina miɗo andi no maternity ward wayi biko minen ga so debbo maɗa ɓesna ɗa wawi daro jiya min sukaɓe am ko ɓe ɓesnade ɗo ko wonno koye suudu e docteur ɓuuri 14 suudu ndu sa daari yaaje ndi suudu ndu kala façon bagage mo wona fof na jogui liggey muɗum enen jimi ɗum on ñan mimi hey Allah enen Gambe e jaaga ko Allah okkirta de ko Allah haɗirta kono sa daari situation enen maternity ward e cellal meɗen dara on ñan min ɗo dari min ɗon suudu ɗo gandu min kewi min jikke e yakarne ɗo kana ko Allah hoddirade kono so Allah hoddirani kala ko debbo am sohli matériel janguɓe ɗum matériel mum na ɗum jooɗi ko noon debbo am ɓesmi sukaɓe am ɓe fof hay jafe min keɓani ɗon te min kaaloɗo hande debbo am haade makko arde gaye 2010 o rerɗi ɗon ha ko yata e duuɓi e lebbi 7 ɗum familam no ɗum andi ko hande puɗɗotomi ɗum ɗo haalde te min wona wasgol sabu jiiɗo Afrique Med Dr Diagne kanko e ɗono Isa mo ndentumi inna e ɓawa ko miñirawo Dr Diagne Isa diwti wona wasgol ɗo nawmi debbo am inniraam tokoco horum debbo babam jombajo makko ko l'hôpital Banjul o liggi ko yata e duuɓi 50 ha hande mo foymani pension andi tan no ko yefi l'hôpital e ko rewi ɗon wona sattede am kono hene debbo am o yaha fuɗɗi heɓde complication gandumi ko ɗon systéme Gambie o tolni ko noon kulle tolni ha on sukami min ɓiɗɗo am a saram afo ko Gambie ɗon lebbi 7 na 7 o yani andi ɗum no yurmini modu mo ɓe kalata ɗo e kulle hoore mum 2017 modu ko ɗon wasi ɓiɗɗo makko goto ha hande modu e horum ala ɓiɗɗo ay goɗɗo ɗum na yurmini na hersini yitere no ɗum foti salade garten kadi e kulle projet go joni wiyama joni miɗo nana haalaji honorable hono wi way chairman o wi o waɗi suggest ne wata ba nden diaspora club itta projet maɓɓe o nawamo Jaylan walla Buduk ay darkan haala rek nayno nden kanko mo haɓano chairman kono mo foɗano Jaylan walla Buduk kana Jaylan e Buduk e chairman wona jagannaɓe te l'hôpital chairman so andari mo wona jagata no nafata mo nafa even ɗen ceeɗiɗi ɓattiɗi ɗe jaga ɗon from Salum hata bawa Sitakoto wata bawa Sare Alpha ɓuri ɓatto l'hôpital chairman wata bawa Conte Sare Alpha hande ko Sare wotere wata bawa Sinthiou Oumar weli ngara Jolfuɓe wata bawa Diaw Jaha so ɗum ɗon fof te hande makko dulaji ɗo wita sah o projet mo ɓe ginniri ko UDP ɓe kolliri ɓeɗo warsugol teddungal ɓe lobni ɓeɗon joni maɓɓe ko mbiyata ko maɓɓe mbiyata ɓen ɗo ɓe naw sadak maɓɓe walla ballal maɓɓe nda ɗum ɗon rek tana waɗani ɗum teddungal a yewtidani e ɓeɗon hay nden yewtere nde ponnoɗon nde heɓde on mbaɗani ɗum joni to witato yo dulaji ɗiɗo nawe Jaylan e Buduk ko health post ko doctoraɓe chairman e nosiɓe chairman gimmoto na jaha Buduk yontere fof gotol mi sikki the same thing with Jaylan hande sa ƴetti on project 7 million darnuɗa mbo Jaylan walla Buduk kana nden ka wiya rewɓe ɓesnoɓe yoɓe jaaɓe ɓesna to ndur suudu rek maɓɓe rek hoto docteur hoto nurse because nosiɓe ɓe chairman walla debbo jiɗɗo e ɓesnude Jaylan walla Buduk kana wiyat jomum waɗamo kol mbiyamo ota ɓesnude muñ ha tenen walla talata so doctoraɓe chairman ɓe ngari jaha ɓesnoyade on maternity wonmo mbo diaspora club darne andi ɗum hakkil sa mijotako ɗum te l'hôpital Buduk ko mo waɗe upgrade health post maɓɓe mo waɗe upgrade te enen fof en kumpaka sattende wonno nder l'hôpital chairman wasgol muɗum courant e ko rewiri noon ha doctoraɓe ko lampaji ɓe kuɓata walla sonde
an hande so yeyi ɓeɗo jeeha gaddanima ballal te report o horum ko UNICEF immori e data mo gandanta ko Ministry of Health hokki ɓeɗo ɗum ɗo ko rewɓe hono ɓesnata noon ko sukaɓe hono mayata toon ko rewɓe ɗum fof neɗɗo heɓa ɗum mbiya a ɗum ɗon fota wadde chairman joni sabu ko politics wonno joni na waɗa suggestion nawe dulago nden kana nden ɗum wona politics nayno an ko kalɗa ko ido nden wonanani mane nayno on project nden ko buduk cohlanoɗamo walla jaylan bagadaji tan ko ton yehi nden kaɗo haala heɓotanoka hay sa tintinanoka ko non jirumi kan haala te gacciten hakkil on maternity won bo hiƴiɗo l'hôpital chairman ɗo project mbo ɓe mbi taw so ya waktu muɗum foti on ne arta tawta moɗon ta hande ɓiɗɗo jagannajo siko jaylan gonɗa siko buduk gonɗa sa heɓi sattede pour jibbingol wala sogdi sa ari chairman rek kala ko cukluɗa wonat ɗon ɓuri yagol bansan ɓuri yagol kun farafeñe kono enen kewraka sa jiɗa ɗum feccude sabu l'hôpital chairman o horum moy sohli docteur oɓe woɓɓe hewɓe mo sohli nosiɓe ko enen docteur l'hôpital chairman o horum ala enof nosis ala enof docteur joni hono ɗum feccirte andi ɗum ɗon ka ɗon haala wona haala weyɗuka te hande min mi haala ɗum sabu hande Amadou sona foɗano buduk nayno ko saare janko o foɗani sabu so ɗisli suudu makko saare janko ko buduk naɓe nanta ɗum wona miɗo haala miɗo añani buduk sabu mi haali ko mbanmi koɗo min sengo bangalam kulle windugol ko gandanta maɓɓe mbindani ɗum kulle on l'hôpital buduk kono soɗa waɗane kadi wat ko moƴƴiɗo ɗum sohla ɗon wona pour haɓagol chairman ne chairman ɓe kewi opposition aɓe jadani e laamu ko rewi ɗon hande kala pawaɗo ɗum walla kala jiɗɗo ɓesnude sa yiɗo l'hôpital chairman ɗo ɓe lamdotama ndakko ko UDP walla MPP walla doye gonɗa ko ɓe lamdotama ndakko ka Gambian an jaaɗo to l'hôpital to alanta ko on nurse walla docteur ndakko ko MPP ndakko UDP an ko cellal maɗa ɗum waɗi ndaɗa ha ɗon andi sayi ɗum ɗo waɗa politique sa na yurmini sabu cellal e gandal e liggey saare ɗum ala politics ɗum ko fof renti hen sika opposition siko e laamu taweɗa sika ɓiɗɗo Gambien jooɗiɗo e nder kama ɓe sambita wondema ɓiɓɓe Gambien no poti yeji to Gambia joni imagine ko wayno ɓiɓɓe Gambien ko yata e ujunere koye fawi kawrindina kalis hoore muɗum ngara ɓe ganda chairman no wonire ko ɓe nana sattene meɗen ɓe ngara pour wallugo enen ko enen ɓiɓɓe chairman naɓe kaptata soma walla ɓiɓɓe jagannaɓe ha hande on podoye ñawayi daƴeɗo ɗon te on project hande so ittama ɗon chairman wona mo yaha buduk walla mo yaha jalan bagaraji because contrat ko chairman waɗa sign pour chairman blocage ko chairman waɗa bloc maɓɓe report mo ɓe keɓi o saaɓe cuɓi chairman ko chairman inna te hande sa haɗi chairman wona chairman kaɗɗa regde chairman hande saare chairman e ñani ja chairman rek sa fecci nden hande nan wayno fodde cee sappo e nder jaga sabu no waɗi cee goɗɗe e nder jaga ko galleji ɗiɗi walla galleji tati hande chairman e hay temedere walla temedde ɗiɗi galle eyi wata ba sitokoto ɓen ko maɓɓe keeri heede sol chairman wata ba even joni subbal ɓe karel foif te ɗum joni tawa e jaga gara chairman ɗon no saare ni mawniri ko ɗon school o woni a waɗi understand cee ɗiɗi baatiji ɗiɗon ɓattiɗi ko chairman ɓuri ɓe ɓatto njaw laamuna darde njaw ngara saare alpha l'hôpital chairman o ko saare alpha o ɓuri ɓattade sabu ko ɗo boda ɗo woni saare alpha e chairman saare alpha e konte joni ala kerol sa kona ko ta ɗum anduno nayno ko saare wotere ɗum saare alpha e konte l'hôpital chairman o nayno koye nder saare alpha o woni sa danaka less than 3 minutes or 5 minutes walking distance jahana Sinthiou Umar jaha weli ngara eɗen cengɗe ɗen fof argol chairman ɓuri ɓe ɓattade so no wayno ko fecci ko e jaga fof chairman ɓuri ɓe ɓattade ko toon population o woni ko toon yimɓe woni mbiya ala ok o projet ko wattake ɗon giɗoɗa wi ko UDP te wona UDP mbiya ɓeya ko UDP wona UDP na jaha ha joni kollaɓe ñakka teranga a joɗake yewtidani maɓe mbiya an joni ko an haalanta ɓe no wata project maɓɓe o haɗa ɓe waɗana suggest ɗo gananta an ko ɗon gimmorɗa so na wayno nden ko yimɓe ɓe cappinta ko honorable Amadou Camara ko ɗum woni ɗon because min mi ari e programme goto mi wi ɗum oncle mi wi ɗum honorable Amadou Camara AG radio Amadou hitande fof mbo heɓa ko wiyete ko constituency development fund of $500,000 ko gananta ko pour wallugol enen sattene keɓeten ton e jaga wona kalis makko ko kalis laamu ko kalis ɓiɓɓe chairman naɓe e jagannaɓe temeɗe feccere million min mi meeɗi moɗon lanu min an hono nattinirta o kalis miɗen jiiɗi andude kadi because dolaji kewɗina keɓi sattene ndiyam dolaji kewɗina keɓi catteji goɗɗe hono on kalis muɗum o jabtaki kam so Allah waɗi o ari programme goɗɗo biteɗo AG radio o landangol question o fuɗɗi lim
masinaji gunoji maro en e gawri en e boholaji no fof ko addi en ceede o konti ɗe fof e ɗin bagage uji fof ala ɗo inni hen e nder camen te min miɗo jooɗi on programme min Amadou wi kam min de ko nanmi ko ɗon a moƴƴi sabu a waɗi e kono kaalirɗani kono mi anda sa happu kaalis mum no tolle kono ko kalla ko fof mi nanani na inni hen camen why not ɓe kam mawɗo haali gonga maybe ɗum ɗon min mbaɗat adjust next time maybe chairman will be considered momi ɗum na moƴƴi ɗum ko lebbi tati jawtede nda ko lebbi ɗiɗi jawte haade kaɗo ala harta sa te Amadou hande ko kanko woni ko wiite ko chairman to national jogiɓe ɓe kulle health kanko woni député meɗon kono kanko woni chairman o Amadou argol makko e chairman sa enenen kumpaka ɗum nda ko Amadou meeɗi waɗi chairman e horum ko wiite ko constituency surgery comme meeting o nodda fof sika UDP sika NRP o ko woni député o mi ari ko ɓe jinno ɗon jewten hande o yahto joom sare nodda yimɓe fof kanane mbo sattene men o meeɗa ɗum wadde chairman Amadou so ari chairman ko sohla makko walla ko politique adde mbo ande mbo woni député ko yata duuɓi jeeɗiɗi hana femani duuɓi jeetati andi wayno nayno neɗɗo ko soɓino ko hen ko wiyanno ko yimɓe woɓɓe mbeno tan o projet hande ko Sinthiou nawano walla Buduk haala makko mo wonatano hen hay so tintinana ko o tintinanno hoore makko te tanne kadi modu ko MPP wonno ɗum ɗo fof ka haala wonata ɗon so kala gadduɗo en politique gadduɗo en haala maɓɓe poti jeccito koye maɓɓe sabu goɗɗum ndene kadi gardiɗo a jaɓat ganda wondenoma yes yimɓe ɓe gokuma respect ko gardiɗo kono gardiɗo kadi foti muñde jaɓana yimɓe ma jippina hoore maɗa kono ndar hay plateforme uji meɗen ɗi fof Amadou ko admin to Nyanija district page to ko jiyanmi waɗa rek ko so neɗɗo windi ɓeyde oɗo o ɓeyda oɗo ananta ton dande makko te koma koni député meɗen ko yimɓe hono goni to on plateforme moƴƴanne hay soko lewru wototo sa o ara o acca ton audio o yewta e meɗen o sifano e meɗen kono ɗum waɗata you know ko ɗum mbimi maɓɓe ɗo fof ɓe poti jippinde koye maɓɓe ko Allah okki ɓe on place ko kilifaɓe kono neɗɗo ne kadi so Allah tegima dow a jippini hoore maɗa Allah ɓurtanma nawto dow rek kono so Allah tegima dula ana jippinani hoore maɗa ɓuura ƴeŋinde hoore ma a wawata yettoyde to Allah yettinanima to taw te neɗɗo ko sa jippini hoore maɗa Allah tegatama to ɓuri ɗo towde to gonɗa to te ɗum ne ɓe poti accidde hakkil so haala ka heewi juuti fof koni woniri hande noon haade hunde nde ɓuri yakkade ko jagini ɓuri webde ko yakki ko yakkugol ɓuri webde kono ko jagini ɓuri sattade liggey poɗɗo waɗe pour jagine yo ɓe jewtuɓe ngarɓe punta ɓe jewtida e ɓeɗo project diaspora o so accanomo fontini hande tan no projet ko woɗɗoyi ende wiite lebbi 6 leggi 9 ko enen fof gatta kawren chamen ɗon pijen jalen guditen on maternity ward kulle o project laamu mbitawne so yi ha laatima ɗum artoyi tawto hempoyma hitande arore walla artoyole ta enen joɗaki no problem so rewɓe men ɓe ɓesna ha joni so na wayno kala sattende hande nde neɗɗo heeɓi e kulle maternité e nder jaaga ɗon nayno o projet kaɗaɗo ne nayi ɓurta tampinde te hande no ɓe mbaɗirini kulle diaspora e ɗum ɗo na hulɓini na hersini gambe no homɓe wonɓe e diaspora sabu hande kala jinnoɗo wallude dulasa a wiyat ko waɗi ko jagade walla ko waɗi ko camen nakam hulɓini te kala haala ko winda to jas ko haala to jas haalaka ko gota ko maɓɓe ren beccata kalaji maɓɓe kono noon neɗɗo mbi ko bone ko ɓooyi artude gonga o rek jaɓa ngenen ganden ɓeɗo diaspora ko poɗen ɓe waɗi ko foɓɓe ɓe yettu duwanoɗen ɓe ñaganoɗen ɓe kono o projet wigol joni o taƴama ɗon camen yo nawaye Buduk yo nawaye Jaylan ɗum wona haala fotka haale sa a fota wi ballowo ma mo gandanta anda sali ballal makko hoto foti nawde ballal ngal ɗum wona noon foti wonirde miɗo yafno noon audio juuti mi yiɗano noon ɗo ɓoyirde so no fofo jarama. For those that are watching, sorry, I did make a program earlier in English and I explained the things that are watching. Please don't call because I'm using my... I don't know you are watching. Thank you. You are someone from Nyanija. I'm from Chairman and other youth for our people, particularly about this diaspora ward. Just yesterday and day before, 3 ladies lost their babies at Farafenni whilst giving birth on the referral. Brother, I need that record because this is what I said in one of my programs, that anybody that lost their life at Chairman Hospital or as a result of emanating from Chairman Hospital, we should hold our authorities responsible and the government of the Gambia. So please send me those details because the whole world needs to know about this. It's sad and unfortunate that we've lost 3 babies while this drama is going on. And our authorities are the reason for this because they never acted
They never did anything until the diaspora club turned out. And their political capital and their political interests were threatening, and that's why they play the games to stop that war. So please, Brother Usman, if you can share me those details, I will really appreciate it. Once again, I just want to say thank you to everyone that was following and watching now.